gathered here for the Disseminating workshop on siddha interventions for Iron Deficiency Anemia Pandil. This event, organized by the National Institute of Siddha and sponsored by the Ministry of Ayush, Government of India, is a testament to our commitment to improving public health through the wisdom of siddha medicine. We are privileged to have notable leaders from both siddha and Ayurveda systems. Professor Dr. G. Sendilvel Sir, Director, NIS, Professor Dr. T. Komalavalli Ma'am, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai. Professor Dr. Logamanian Sir, former HOD, Department of Maruthum, NIS. And Professor Dr. Kabilan Sir. I request all the dignitaries to kindly join the dais. I now request Dr. S. Sudhadevi Ma'am, Assistant Professor, Department of Gunapadam, to kindly give the welcome address. Good morning to one and all present over here. We are all gathered here for the dissemination workshop on siddha interventions for iron deficiency anemia, PANDAV. The PHI component of Ayush Yojana focuses on promoting authentic Ayush interventions for community health care. With this brief introduction, on behalf of National Institute of Siddha, I wholeheartedly welcome Professor Dr. Debashis Panda, Joint Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India, who is shortly going to join us online for gracing this occasion and his vice presence. Welcome, sir. It's my pleasure to welcome Professor Dr. Komalavalli Ma'am, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Anubatham, for coming here and gracing this occasion. Welcome, ma'am. My hearty welcome to our Director in charge, Professor Dr. G. Sendilvel Sir, National Institute of Siddha. Welcome, sir. And we have two experts here, Professor Dr. Logamanian Sir, who has been pivotal in shaping this project and who has been the pioneer in doing the PHI project. And we have Dr. N. Kabilan Sir, Professor from Dr. MJ Medical University. Welcome, sir. It's my honor to welcome all the experts from various fields to convene this workshop, and they are here to give their suggestions and also the critics on the technical part of the project in the panel discussion. Special welcome to all the doctors, scientists, research officers, faculty members, investigators from various PHI projects, from various institutions who has taken efforts to participate in this workshop. Welcome all. And not the least, my hearty welcome to the registered participants from various institutions, head of the departments, faculties of NIS, medical officers, PG and PhD scholars, and one and all present over there here on the dais and off the dais. Once again, I welcome everyone for this dissemination workshop. Thank you. To mark the auspicious beginning of our workshop, we now invite the dignitaries to join for the traditional lamp lighting ceremony. This symbolizes the dispelling of darkness and the invocation of wisdom and knowledge. Let us all witness this moment as we set a positive tone for today's event.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. I now request our respected director, sir, Professor Dr. G. Senthilvel, sir, to kindly give the presidential address. Please, sir. எல்லாம் வல்ல இறையர் துணை இருக்கட்டும். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Good morning to all. I am so happy to the part of this workshop. Why? Because this is not only for workshop, this is a public 100% benefited through this workshop. Today we are assembling public side, some of the NGOs and previous experienced person, Dr. Logamani sir, and now currently the project is conducting from MGR Medical University, Dr. Amara கபிலன் சார். இல்லைங்க பார்க்கும்போது நான் வந்து சைலண்ட் பாஸ் விட்டேன் நான். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம அவருக்கு தான் இது பண்ண போறோம். ஏன்னா வந்து ஒருத்தர் முடிச்சிருக்கிறாரு, டாக்டர் லோகமணியன் சார் வந்து இந்த ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்டை 1.5 crore விருதுநகர்ல அழகா வந்து இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்டை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வாங்கி அதை முழுமையாக முடித்து ஒரு வெற்றி வாய்க்க சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் லோகமணியன் சார் அவர்கள். ஒரு பலத்த கரவொலி கொடுக்கணும். இப்ப கரெக்டா த்ரூ எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி மூலியமாக ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கரண்ட்லி ரன்னிங். டாக்டர் கபிலன் சார், சார் ப்ளீஸ் பலத்த கரவொலி கொடுங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வாங்குவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு முறை வாங்கிட்டா நமக்கு வந்து ஒரு 3 வருடம் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக மக்களுக்கு பலனடையக்கூடிய வகையில் இது இருக்கும். நமக்கு ஜஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி தான் வந்து கொஞ்சம் அந்த முதல் தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வகையான கமிட்டி இருக்குது. ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி, எவாலுவேஷன் கமிட்டி, அப்ரூவல் கமிட்டின்னு இருக்குது டெல்லியில. ஸோ அவர்களை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிடைச்சே அப்படின்னு சொன்னா 3 ப்ராஜெக்ட் 3 வருடம் கிடைக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு 50 lakhs. குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற ப்ராஜெக்ட்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பெனிஃபிட் ஆகும், ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு சயின்டிஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நமக்கு வந்து மக்கள் பெனிஃபிட் ஆவாங்க, கிராமத்தில் உங்களை ரீச் அவுட் ஆகும். அதுதான் இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஆக இந்த ஒரு இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து we are the stakeholders. யார் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ், அவங்க தான் வந்து ஃபண்டிங் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தா இந்த ப்ராஜெக்டை அழகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீம், இளஞ்சேகரன் அண்ட் சுதாரேவதி அண்ட் வெண்ணிலா அண்ட் அன்பரசன், அந்த டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி, அதாவது மதுரை அண்ட் தேனி 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டை கடந்த 3 வருட காலமாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்றைக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரசன்டேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது இது ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப், சாதாரண ஒரு செய்தி அப்படின்னு மாதிரி நினைச்சக்கூடாது. இதன் மூலியமாக நீங்க வந்து கடந்த ஒரு மணி வரைக்கும் இந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்குது. டெல்லியில இருந்து எங்களுடைய அட்வைசர் எல்லாம் பேச இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி டெல்லியில இருந்தும் டாக்டர் ஹீனா அண்ட் டாக்டர் சுவாதி 2 பேர் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த ஸ்கிரீனிங் பண்றவங்க. இங்க இருந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணோம்னா சார் அப்ளை பண்ணோம்னா அங்க ஸ்கிரீனிங் பண்றவங்க அவர்கள் இங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ யூ கேன் கிளாரிஃபை த லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா 2-3 NGOs வந்திருக்கிறாங்க. அதுல குறிப்பா வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்பான்சர் இருக்கக்கூடிய காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. டாக்டர் சத்யா மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. வெல்கம் மேடம், ப்ளீஸ். அவங்க திண்டுக்கல் பக்கத்தால இருக்கக்கூடிய நியர்பை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இது நம்முடைய PHI மூலியமா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு. அவங்க த்ரூ NIS-உம் காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியும் சேர்ந்து வந்து அப்ளை பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டி வந்திருக்கிறாங்க. அவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு PHI வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட டைட்டில் ரெடி ஆயிடுச்சு, எல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி கரிகாலன் ஃப்ரம் NCERT, NIRT, அதாவது நம்முடைய டியூபர்குலோசிஸ் ரிசர்ச்ல வந்திருக்கிறாங்க. அவர்களும் வந்து இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரமாதமா வந்து NIS கம்பைண்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணலாங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட வந்திருக்கிறாங்க.
அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரம் ஆலியார்ல இருந்து டாக்டர் ராஜ் அவர் வந்திருக்கிறாரு. ராஜ் கொஞ்சம் எழுதுறீங்க ராஜ். ஆமா, ஏற்கனவே அவர்கள் வந்து அப்ளை செஞ்சு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இது அப்ளை செஞ்சு அப்படியே வந்து அங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாய்ஸ்ல ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கிரீனிங் லெவல்ல இருக்குது. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. ஃப்ரம் ஞானோதயத்துல இருந்து ஃப்ரம் ஈரோடு அவங்களும் வந்து கோபிகா வர்மா மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இவர் குறைந்தபட்சம் வந்து பார்த்தோன்னா இப்பவே வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் முடிச்சவர் இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் ரன் பண்றவர் இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு 5 ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு த்ரூ என்ஐஎஸ் மூலியம் போக போகுது. இதுல என்ன பியூட்டி அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரம் என்ஐஎஸ் நாம வந்து கோபிஐ இருக்கலாம். இதுல வந்து கோபிஐ இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாய்ஸ்ல நம்ம கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க. என்ஜிஓஸ் யாருமே நீங்க தனியா வந்து நீங்க கஷ்டப்பட்டு நீங்க அப்ளை பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஆனா எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் இங்க என்ஐஎஸ்ல இருந்து ஒரு கோபிஐ நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி ரிசர்ச் கவுன்சில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ரிசர்ச் கவுன்சிலுடைய பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல எவ்ரி இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி போயிட்டு இருக்கு. அங்க இருந்து டாக்டர் அகிலா ஃப்ரம் டெல்லி இப்பதான் இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்திருக்கிறாங்க. ஃப்ரம் ரத்னமாலா அவங்களும் இங்க தான் இருக்கிறாங்க, ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க வந்து எவ்ரி இயர் வந்து பார்த்தா அதை மானிட்டரிங் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் ரிசர்ச் கவுன்சில் இருந்து. ஆக இதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து த்ரூ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலியமாக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணும் மேல நமக்கு டெல்லிக்கு போகணும். அப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதுல வந்து நமக்கு என்ஓசி கொடுக்கணும். அப்ப அந்த என்ஓசி கொடுக்குற நிலையில யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா டாக்டர் கோமலி மேடம் டுடேஸ் சீஃப் கெஸ்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டரா இருக்கிறாங்க. வெல்கம் மேடம். ஒரு கரவழி கொடுங்க. நேற்றுக்கு தான் அவர்கிட்ட நான் வந்து பேசிட்டு வந்தேன். ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் நாம வந்து ஒரு 20-30 ப்ராஜெக்ட் வந்திருந்தாலுமே ஒரு அவங்களுடைய நாம வந்து பார்த்தோன்னா என்ஓசி நல்லபடியாக பார்த்து நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா டெல்லிக்கு போகும்போது ஒரு 30 கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா 3 தான் சேங்ஷன் ஆகுது. அதனால நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இங்க தமிழ்நாட்டில் நல்லா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா. ஆனால் அதே நேரத்தில் அஸ் பர் ரூல் பிரகாரம் இது நமக்கு வந்து மேலே நம்ம டெல்லிக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு நானும் மேடமும் வந்து நேற்றுக்கு கிட்ட ஒரு 2 hours டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்முடைய ஒவ்வொரு டாக்டர்ல வந்து ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு 3 years வேலை கிடைக்குது. we are getting the job for the 3 years. ஒரு 60,000 சேலரியோட கிடைக்குது. இன்னைக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன பண்ணலாம். இது வந்து நமக்கு அதே மாதிரி கிராமத்துல அந்த மருந்து கிடைக்குது. குறிப்பா அது முடிவுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷனா மாத்தலாம். அங்கதான் இருக்கு. அப்ப ஒரு 3 வகையான பெனிஃபிட் கிடைக்குது. என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது. ஆக்சுவலா வந்து அந்த ரீச் அவுட் கிராம பெனிஃபிட் ஆகுது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஃபண்டிங் வந்து நமக்கு அழகா கிடைக்குது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கூடுதலா வந்து என்னது ஒரு கடைசி முடியும் போது ஒரு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் ஆகுது. ஆக 3மே இந்த இடத்துல நடக்குது. ஆக்சுவலா சாதாரணமா நினைச்சுக்க வேண்டாம். நான் முடிக்கும் போது ஒரு பப்ளிகேஷன். இப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பப்ளிகேட் பண்ண போறாங்க. சார் பண்ணிட்டீங்களா இடையில பண்ணீங்களா எனக்கு தெரியல, பட் பப்ளிகேஷன் பண்ண போறாங்க. அப்ப ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிராஸ் ரூட் லெவல்ல அவங்க பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. அதே மாதிரி தான் நடுவில் ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஃபண்டிங் நாம இல்லை, பிளஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபண்டிங் நமக்கு கிடைக்குது. அதையும் தாண்டி நமக்கு முடிவில் இருக்கும் போனது ஒரு பப்ளிகேஷன் கிடைக்குது. இப்ப டாக்டர் லோகமணியன் சார் அவருடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து முடித்த விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல முடிந்து இதே மாதிரி அனிமியாவில் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்துல நல்ல அழகா வந்து இவ்வளவு பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க விஷயத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு போன வருடம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேசுபொருள் ஆச்சு. சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ ஒரே நேரத்தில் கிடைக்குது. எவ்ரி இயர் 50 lakhs. இந்த ஒரு வாய்ப்பை நழுவ விடக்கூடாது. அதற்காக முழுமையான ஒரு ஸ்டேட் போர்டர் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த தருணத்துல நான் அனைவரையும் வந்து பார்த்தோன்னா வருக என வரவேற்பது மட்டுமல்ல இது முழுமையாக நீங்க உணருங்க. பிளஸ் வந்து 2 பேருமே ஸ்கிரீனிங் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் ஹீனா டாக்டர் சுவாதி வந்திருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்டையும் வந்து நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டு இதே மாதிரி நீங்க மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா உங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது என்ஜிஓஸ் அவங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணலாம், நீங்க அப்ரோச் பண்ணி இங்க கூட்டுவாங்க, என்ஐஎஸ் கூட்டுவாங்க. நாங்க அப்ரோச் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து இந்த ஒரு நம்ம சவுத்துக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்து வரணும். ஏன்னா நார்த்ல கிட்டத்தட்ட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா மோர் தென் 20-25 ஒரே நேரத்தில் ஏர்லி வந்து அப்ரூவ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா சவுத்துல இருந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒரு 5 வருஷத்துக்கு 1-2 தான் சேங்ஷன் ஆகுது. காரணம் என்ன, இங்க இருந்து ப்ரொபோசலே அங்க போறது இல்லை. அதுதான் ரீசன். சரிங்களா, நம்ம வந்து ப்ரொபோசல் அனுப்பிச்சோம்னா நிச்சயமாக ஃபுல் சப்போர்ட் இருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் ஃப்ரம் டாக்டர் தேபாஷிஷ் பாண்டே அவர் தான் வந்து ஜாயிண்ட் அட்வைசர். இந்த பிஹெச்ஐ ஸ்கீமுக்கு வந்து அவர் தான் இங்கே வந்து ஹெட்டாக இருக்கிறாரு. ஆனால் இந்த தருணத்தில் எங்களுடைய செக்ரட்டரி அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் அட்வைசர் உபாத்தியார் சார் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த அழகான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு இது இப்போ மட்டும் கிடையாது 3 வருடங்களுடைய தொடர் பணி இது. அந்த டீம் நம்முடைய இளஞ்சேகரன் அந்த டீம் சுதாகரதி வெண்ணிலா அண்ட் அன்பரசு அவங்களுடைய டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற சண்முக பிரிய டாக்டரா
அந்த டீம்ல இருக்கிறாங்க. அங்க அந்த பகுதியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் சண்முகபுரி அவங்க தான் வந்து இந்த 3 வருஷம் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிருக்காங்க. அவர்கிட்ட 4 பிரசன்டேஷன் பண்றாங்க. இது முழுக்க இது அந்த கீழங்க. அப்புறம் பாண்டிச்சேரியில இருந்தும் டாக்டர் அலெக்ஸ் சார் வந்திருக்கிறாரு ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. ஸோ அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அசோசியேட் பிரசிடென்ட், இன்டர்நேஷனல் அசோசியேட் பிரசிடென்ட். குறிப்பா இந்த நேஷனல் ஸ்டார் சித்தாவுடைய ஒன் ஆஃப் த வந்து ஒரு கமிட்டி மெம்பர்ல வந்து ஃப்ரம் மந்திரி அது நம்முடைய கேபினட் மினிஸ்டர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அவரெல்லாம் வந்து வந்திருக்காங்க. மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. இது அவருக்கே தெரியாது. இப்போ நான் தான் அவர் மூலமா சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே இன்னைக்கு தான் வந்து ஆர்டர் அவங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த கமிட்டியில் அவர் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு நபராக வந்திருக்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஒரு அரங்கம் வந்து அத்தனை பேருமே பாலிசி மேக்கர்ஸ், பெனிஃபிஷரிஸ், ஆல்ரெடி முடிச்சவங்க அத்தனை பேருமே நீங்க இருக்கிறீங்க. ஆக இறை ஆற்றல் இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப் சிறப்பாக நடப்பது மட்டுமல்ல, இதற்காக பெனிஃபிஷியரிஸ் நிறைய வேணும். குறிப்பா வந்து தமிழ்நாட்டில் இதே மாதிரியான பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு சவுத்துக்கு போகணும், நார்த்துக்கு போகணும், மினிஸ்ட்ரிக்கு போகணும். நிச்சயமாக இறையாற்றல் துணையுடன் அத்தனை பேருமே நமக்கு கிடைக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I now request Professor Dr. Debashish Panda sir, Joint Advisor Ayurveda, Government of India, to kindly give the keynote address. Sir is joining us virtually. The principal investigator, co-investigators, and all the persons who are involved in this project for successfully completing this project. I have also visited the project implementation site on a part of monitoring team last year. I am very much convinced that this project was implemented successfully, and this time also two of our officers, Dr. Hina Mewara and Dr. Swati Suneja, they have gone there for physical. They also inspect the physical monitoring monitoring of the project. So I am very much successful. I am very much convinced that this project is successful, and you are organizing this disseminating workshop. So with your permission, sir, can I share my screen, sir? Is it possible to share my screen? Yes, sir. Yes, sir. No, I am not able to share my screen. Yes. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, visible, sir. Is it visible? Yes, sir. Sir, visible. Yes, sir. Is it visible? My screen is visible? Yes, sir. Your screen is visible. Okay. Thank you so much. As all of us know, Government of India has created a full-fledged Ministry of Ayush on 9th November 2014 by upgrading the Department of Indian System of Medicine and Homeopathy with a mandate to promote and propagate Indian systems of medicine and homeopathy. The ministry is committed to infuse the wisdom of traditional medicine with methodologies of modern science, scientifically validating the system and presenting them in the scientific idiom relating their efficacy to modern lifestyle. As all of us knows, there are 7 systems of healthcare in Ministry of Ayush, that is Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Swarippa and Homeopathy. Swarippa system of medicine, is Tibetan medicine, is integrated in Ministry of Ayush in 2011, and the medicines of our Swarippa system became part of Drug and Cosmetic Act 1940 in 2024. So, as I said, 2014, Ministry of Ayush was created by our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, and before that, it was Department of Ayush. That was Department of Ayush was created in 2003. These are the functional areas of Ministry of Ayush. Ministry of Ayush is working on the propagation of traditional systems of medicine through international
cooperation section. Until now, Ministry of Ayush has done MOU with more than 25 countries, and there is a institute to institute MOU for more than 50 organizations. And for research and development, there are different research councils under each systems of medicine. That is Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Similarly, there is a Central Council for Research in Siddha, Central Council for Research in Unani Medicine, Central Council for Research in Siddha Medicine. Similarly, for policy, regulation and standardization, manufacturing and services, there is Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug Rules 1945, and the medicines are prepared as per the WHO guideline and our GMP guideline, that is safety, efficacy and qualitative medicines are prepared, and all enforcement of the Drug and Cosmetic Act is entrusted with the state drug licensing authorities and the drug inspector of the respective state. There are 108 private drug testing laboratories established in various parts of the country. Along with that, there are 34 state government owned drug testing laboratories in which the medicines of Ayush systems of medicine are being tested before coming to the market. And for healthcare and education, there is a National Council for Indian System of Medicine and National Council for Homeopathy. They are regulating the education and healthcare systems. These are the, as I said, these are the research councils, these are the national institutes. We have 13 national institutes, and NCSM and NCAs are related to regulating the education part. Similarly, National Medicinal Plant Board, Commission for Indian System of Medicine and Homeopathy, and IMPCM, these are the organizations, autonomous bodies under Ministry of Ayush. Initiative and achievements of Ministry of Ayush on the different functional areas. The budget allocation of Ministry of Ayush was 1272 crore in 2014 when it was created. Now the budget allocation has been increased to 3,647 in 2023 and 24. The Institute of Teaching and Research in Ayurveda in Jamnagar, Gujarat has been conferred with the status of National Institute of National Import, and that is a great thing for Ayush fraternity. National Institute of Ayurveda Jaipur has conferred the Deep to University status under the Novo category. The first ever All India Institute of Ayurveda was set in New Delhi, and now another All India Institute of Ayurveda was set up in Goa. These are in the lines of All India Institute of Medical Sciences, that is AIMS. These are the state level organization setups. Country policy on traditional medicine. For mainstreaming and integration of location of Ayush, National Health Policy 2017 is being followed, and these are the schemes of Ministry of Ayush. The center sponsored scheme is National Ayush Mission, and there are 6 central sector schemes, and these central sector schemes are Ayurgyan scheme, Ayush Swasthya scheme. In the Ayurgyan scheme, there are 3 components. One component is research and innovation in Ayurveda, that is previously known as the EMR scheme, and the second scheme is continuing medical education, in which reorientation training program and continuing medical education is being conducted by different colleges, institutes, and different organizations, even state governments also. And the third component is Ayurveda biology component that is recently introduced in 2024. Similarly, in Ayush Swasthya there are 2 components. One component is a center of excellency, and second component is Ayush and public health, which was previously known as public health initiative. Now this project, which is recently completed by National Institute of Siddha, it is a part of the public health initiative project under Ayush Swasthya of Ministry of Ayush. Similarly, there is another scheme, that is information, education and communication, known as IEC scheme. In this scheme also, Ministry is providing some funds to organizing Ayurveda pharma and health camps, and organizing some seminars, workshops for propagation and communication of different objectives of Ministry of Ayush.
Similarly, as I have already said, there is a scheme that is known as Promotion of International Cooperation, and this scheme is responsible for propagating traditional systems of Indian medicine in abroad. In that scheme, there are almost 25 countries, more than 25 countries in which MOU is being signed by Minister of Ayush and the countries for propagation of traditional systems of medicine. There is another scheme known as Ayush Aushadhi Gunavatta Evam Utpadan Sambardhana Yojana, that is known as AUSI scheme, that is under the drug policy section of Ministry of Ayush. In this scheme, monetary fund is being provided to all those government pharmacies and private pharmacies in drug testing laboratories to upgrade their pharmacies and drug testing laboratories to WHO GMP standard or NABL standard respectively. Another scheme is Conservation and Development and Sustainable Management Medicinal Plant, that is being run by National Medicinal Plant Board with the support of state medicinal plant boards. So, Ayush for Public Health, with a view to strengthen Ayush services through increased accessibility and availability in the states, and central sponsored scheme focusing on the prevention and promotion aspects of healthcare known as National Ayush Mission was launched in September 2024. Main component of this NAM scheme is Ayush services, support of Ayush educational institutes in the different states, quality control of drugs in different states, and promotion of medicinal plants. So in this scheme, Minister of Ayush is providing 60% of the fund, and the state government has to support 40% of the project, and the project is implemented by the state governments. And for the northeastern states, the component is 90 to 10%. That means Minister of Ayush is providing 90% of the budget, and the state government is providing only 10% of the budget. So these are the different schemes. Almost 8 health programs are running under National Ayush Mission. These programs are national programs for prevention and management of musculoskeletal disorders. Second is integration of Ayush with the national program for prevention, control of cancer, diabetes, cardiovascular disease, and stroke. There is another national health program, that is Ayurveda, run by National Ayush Mission, that is promotion of a healthy lifestyle through Ayush system in almost 75,000 schools. There is another program, that is Supraja, that is meant for Ayush and Ayush maternal and neonatal intervention. In this, health of the mother and child is taken care of. Vayomitra, Ayush geriatric healthcare, meant for the senior citizens. Then Ayush mobile medical health unit. Another program is national program on Ayush for morbidity management and disability prevention of lymphatic filariasis. Then another health program is Karunya, that is Ayush palliative services for senior citizens. There are 12,500 Ayushman Arogya Mandirs established in different states, and now Ministry of Ayush is suggesting to increase this number of these Ayushman Arogya Mandirs to 50,000. And in these Ayushman Arogya Mandirs, medicines are provided to free of cost to all the beneficiaries. And the Ministry of Ayush is supporting the Ayushman Arogya Mandirs and the state governments by robust IT system, financial and providing payments, funds, and the infrastructure is also being supported. Community mobilization and health promotion is done by National Ayush Mission, expanding HR, human resource, physicians, and multi-skilling staff. And all this remuneration of these human resources are being provided by the Minister of Ayush. And Ayushman Arogya Mandirs are the point of care for medicines and diagnostics, and yoga therapy is also being conducted in this Ayushman Arogya Mandirs. Now we'll talk about Ayush Rashtriya Yojana. Minister of Ayush has launched 2 schemes, that is Public Health Initiative and Center of Excellence in 2021-22 under Ayush Rashtriya Yojana, having 2 components. That is Ayush and Public Health, previously known as Public Health Initiative, and the second one is Center of Excellence. The scheme is approved in 2021 and 22 and valid till March 2026. Now we are evaluating the scheme. The scheme is evaluated by the Quality Council of India,
and after the approval of competent authority, the scheme will be likely to be renewed after March 2026. So in Ayush Yojana, the scheme is basically developed to demonstrate efficacy of Ayush systems in different public health programs and public health issues through Ayush intervention, so that the intervention can be taken up in large scale for implementation in the national health program. This is the main objective of the Ayush Yojana, because as per our GNP, food manufacturing practice of domestic food manufacturing practice, and even the WHO food manufacturing practice, the medicines which we prescribe in a traditional system of medicine, that should be safety, efficacy, and quality. So since traditional medicines like Ayurveda and Siddha, they are age-old practices and practicing for the last 3,000 to 5,000 years back. So the safety and efficacy of the traditional medicine is already established, and the quality of the medicines is to be ensured by the state government, state licensing authorities, and the drug inspectors posted in different states. Even the drug analysts, they are responsible for testing the medicines. Drug inspectors are responsible for making the legal samples and send it to the drug analyst for testing the medicines. So our medicines, traditional medicines, are quite efficacy and they are quite safety, and the quality is also being monitored by different controlling organizations. So our mandate in the Ayush Yojana is to establish the efficacy and safety of these traditional systems of medicine, so that this intervention can be taken up in large scale for implementation in the national health programs. So the objective of the PHC scheme to promote Ayush intervention for community healthcare, to demonstrate advantages of Ayush healthcare in public health, to support for implementing Sustainable Development Goal and Sustainable Development Goal 3 through integrating Ayush systems. Documentation of the efficacy of Ayush systems through Ayush intervention in various public health issues, which can be taken up in large scale for implementation in national health program, that we have already discussed. So I am just want to discuss one of the success story of this public health initiative program. By integrating Ayurvedic approaches into existing healthcare strategies, Mission Utkarsh aims to improve nutritional status and overall health outcomes of vulnerable groups. That means one Mission Utkarsh is being signed between Women and Child Development, Minister of Women and Child Development, and Minister of Ayush for implementation of the project to control anemia among adolescent girls through Ayurvedic intervention. Like the project which was completed in National Institute of Siddha, Chennai. This is also about the anemia project, and I am also talking about the anemia project which was implemented and successfully completed by Sri B.M. Kanakawadi Ayurvedic Mahavidyalaya, Karnataka, and total cost of the project was 1.23 lakh rupees. And the medicine, this is a Ayurvedic project. The medicines what they have prescribed, what they have distributed to the common public, was Butharas for deworming, then Punarma Mandu for increasing the hemoglobin level, and Drakshavali. So the title of the project was Creating Sustainable Solutions to Address Anemia in School Children of Rural Area, that is schools under Primary Health Center, Gudali and Belgavi district of Karnataka, and the project was successfully completed and the results were very encouraging. That's why one MOU was signed between Minister for Women and Child Development and Minister of Ayush to implement this project in a larger scale. Now the project Mission Utkarsh is being implemented in 5 states with 5 districts in particular, and lots of beneficiaries are getting benefited by this project. After completion of this project, Mission Utkarsh, then if the result will be successful and encouraging, then this project will be implemented in the Minister of Ayush will propose Government of India to implement this project in national Ayush programs, so that every citizen, particularly the pregnant women
lactating women and the school children, they can be benefited by this project. So I am congratulating the National Institute of Siddha, its director, the principal investigator, the co-investigators, and all the persons who are associated with this project for successfully completing this project and organizing this seminar on the Ayush Yojana. So once again, I am very much thankful for giving me this opportunity to share my views on behalf of Minister of Ayush. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your enlightening address and for sharing your valuable insights with us. I now request our director, sir, to kindly honor Professor Dr. T. Komalavalli ma'am, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai, with a shawl and memento. Please, sir. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. कितना बिजी शेड्यूल में आप आए था, बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, we are continuing our session. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. I request our director, sir, to kindly honor Professor Dr. Logamanian, sir, with a shawl. Now I request our director, sir, to kindly honor Professor Dr. Kabilan, sir, Department of Siddha, Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, with a shawl. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Professor Dr. T. Komalavalli, ma'am, to kindly give the chief guest address. Welcome, ma'am. Respected Director, National Institute of Siddha, and respected HOD, MGR University, Gindi, and respected my teacher as well as my professor, Dr. Logamanian sir, and the observers, Sheila ma'am and Swati ma'am, and Dr. Ratnamala, CCRS, Dr. Mahadevan, NIS, Dr. Karigalan, NCRT, Dr. Rajarma Devi Madam, Dr. Varalakshmi from Government Siddha Medical College, Chennai, Dr. Shivakumar, NIS, and my dear PG scholars, PhD scholars, government doctors, doctors working in private sectors, faculty members of various departments in NIS, as well as the various medical colleges, the medical officers, private practitioners, beneficiaries of the PHI project, the NGOs, persons working in PH scheme, the principal investigator of this project, Dr. S. Ilanjekaran, the co-investigators, Dr. K. Venila, Dr. S. Sudha Revadi, Dr. B. Anbarasan. Very good morning, all of you. First of all, I would like to thank our director, NIS, for inviting me for this gracious occasion as chief guest.
And also, I wish to thank my Commissioner, Commissioner Vijayalakshmi Madam for giving me permission to participate this graceful event. Today we are gathering here for the inaugural session of the dissemination workshop on siddha intervention for iron deficiency anemia. So, இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நிறைய நம்ம என்ஐஎஸ் டைரக்டர் ஆகட்டும், அடுத்ததாக நம்ம திபேஷ் பாண்டா சார் அவங்களாகட்டும், ஜாயிண்ட் அட்வைசர் ஆயுர்வேதா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதை பற்றி நம்ம நிறைய இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பற்றி நிறைய தெரிந்து கொண்டோம். நேற்றைக்கு நம்ம என்ஐஎஸ் டைரக்டர் செந்தில்வேல் எங்களுடைய டைரக்டரேட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. வந்து இந்த ஸ்கீமை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காலமாக எனக்கு தெரியுது. அதாவது டாக்டர் செந்தில்வேலை சொல்லும் பொழுது அவங்க பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்காங்க. மலேசியாவில் ஒரு 5 years இருந்திருக்காங்க, யூஎஸ்ல இருந்திருக்காங்க, இன்னும் நிறைய வேரியஸ் நாடுகளுக்கு சென்று நம்ம சித்த மருத்துவத்துக்காக நிறைய உழைத்திருக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்க இந்த என்ஐஎஸ்க்கு டைரக்டரா வந்திருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நல்லபடியா இதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மற்றும் இங்கே உள்ள நான் இப்போ நிறைய சொன்னேன், அவங்க எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கிறேன். இதோட மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு நல்ல தருணம் வந்து எங்க கமிஷனர் மேடம் வந்து இந்த என்ஐஎஸ் மேல வந்து பயங்கர ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. என்னையெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஏன் நீங்க வந்து ஓபியில் இவ்வளவு சென்சஸை கூட்ட முடியாது, பாளையங்கோட்டை ஆகட்டும், ஜிஎஸ்எம்சி சென்னை ஆகட்டும், இப்பவும் நீங்க வந்து அந்த 1000க்குள்ளேயே தான் நிக்கிறீங்க, 1200 அப்படிதான். ஆனா என்ஐஎஸ் வந்து பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு 3000 கேசஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பாக்குறாங்க. அப்படிலாம் ரொம்ப இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மேல ஒரு பெரிய ஒரு அபரிமிதமான ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சாரும் இங்க வந்து இப்போ வந்து டைரக்டரா இருக்காங்க. நேற்று வந்து சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து டைரக்டா அந்த பிளான் எல்லாம் பத்தி சொன்னாங்க. அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் அண்ட் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம், இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி நிறைய சொன்னாங்க. இப்போ கூட நம்ம சார் கூட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி என்ஐஎம் இல்லையா, நேஷனல் ஆயுஷ் மிஷன்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் வர்றதுக்கு பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி வரணும். பட் இந்த ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப டைரக்டா நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இல்லையா. அதனால நீங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்பான்சர் ஸ்கீமை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு இதுல வந்து நிறைய அவங்க நம்ம வந்து இப்போ பாக்குறது வந்து அந்த ஆயுர் ஸ்வஸ்திய யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கீம்ல தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். அதுல வந்து 3 விதமான இதை சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதுலதான் இந்த கேம்ப் எல்லாம் வச்சு இப்போ நம்ம இது முடிந்திருக்கு, நல்ல விதமா நடந்து 2002 இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் ஆகி இன்னைக்கு வந்து 3 years வந்து நல்லபடியா முடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு உண்மையிலே பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டரான நம்ம இளஞ்சேகரன் சாருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல்களை நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அவங்க டீம் நல்லபடியா முடிச்சிட்டாங்க. அது போக பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அது ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, அதுலயும் நீங்க வந்து எடுத்து நீங்க பண்ணலாம். இது போக இந்த சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் அதுலயும் வந்து ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஒரு ரெக்வெஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி எங்க இன்ஸ்டியூட்டை வந்து நாங்க சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ், அதாவது டிடிஎல பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபோரட்டரிக்கு எங்களுக்கு நாங்க சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றோம் மேடம், உடனே நீங்க எங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன். நீங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ப்ராஜெக்ட் எது நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை வந்து நம்ம டைரக்டரேட் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன் அண்ட் ஹோமியோபதி வந்து கண்டிப்பா அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணணும், ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அது வந்து ஒரு அப்ரூவல் ஆகுறதுக்குரிய கிரைட்டீரியால ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா அது. ஸோ அதனால இப்போ வந்து நல்ல சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. மேடம் வந்து இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு கொடுத்தாங்க, நந்தினின்னு ஒருத்தங்க அங்கதான் இருந்து வந்தாங்க. அவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ண உடனே மேடம் சொன்னாங்க, இதை உடனே ஃபைல போடுங்க, உடனே எங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இருக்கு நம்ம இந்த பீரியட்ல. ஸோ இந்த காலத்தை வந்து நீங்க எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கணும். அதை நான் வந்து எஸ்பெஷலி நம்ம பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப சொல்றேன். நீங்க உங்களுக்கு நல்ல டியூட்டர்ஸ் எல்லாம் மகாதேவன் சார் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி இங்க நிறைய டியூட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கைட் பண்ணதுக்கு இருக்காங்க. ஸோ அதனால நீங்களும் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எடுத்து, ஏன்னா 1.5 கோடி ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது.
இயர்ஸ் இதுல பாருங்க. இப்போ வந்து லைஃப் சேலஞ்சிங் டிசீசஸ் நிறைய இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. உலகம் முழுக்க அதுக்கு மருந்து இல்லைன்ற மாதிரி ஆட்டோஇம்யூனா அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆனா பாருங்க, நம்ம சிஸ்டத்துல அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து நம்ம எளிமையாக்குறோம். எல்லாரும் 11 மணிக்கு எழுந்து கொண்டாங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம மருந்துகளை கொடுத்து நம்மளுடைய யோகா கொடுத்து மெடிடேஷன் கொடுத்து அவங்களெல்லாம் ஓரளவுக்கு அவங்கள வந்து அவங்களுடைய வேலைகளுக்கு வந்து செல்லதுக்கு தயார்படுத்துறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ அதனால இந்த இந்த டிசிஷனை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்சிடியில இப்போ ஒன்று போய் இப்போ முடிந்திருக்கிறது வந்து இவங்க பார்த்துருக்கிறது வந்து அனிமியா வந்து பார்த்துருக்காங்க. அதுவும் இப்போ ரொம்ப பின்தங்கிய மாவட்டமான மதுரை, தேனி இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா ரொம்ப அதிகமான அளவுல இருக்குங்கிறத அவங்க நிறைய பார்த்து சென்ஸ் பண்ணி அதை எடுத்து அதுலேயும் பார்த்துங்க அந்த 11 வயது உடைய குழந்தைகளுக்கு, அதாவது 10 to 20 years 19 years அந்த மாதிரி பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு அவங்க வந்து பார்த்து 3 years ப்ராஜெக்ட்லாம் போய் அதுக்கு மருந்துகள்லாம் நிறைய கொடுத்து இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிருக்கு. அதே போல நீங்க என்சிடிக்கு வேற டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் எடுக்கலாம். இப்போ கூட சிசிஆர்எஸ்ல இருந்து ஒரு டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்க்காகவும் அப்புறம் வந்து ஒரு மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர்ஸ்க்காகவும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்ரூவலுக்காக வந்திருக்கு. அதை நாங்கள் இன்று அதுக்கு சாங்ஷன் பண்றதுக்கு மேடம் தயாரா இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில ஒரு நல்ல அதோட மட்டும் இப்போ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் மட்டும் இல்லாம மற்றபடி இப்போ அதிகமா இருக்கக்கூடியது இப்போ ஒபிசிட்டி, எங்க பார்த்தாலும் ஒபிசிட்டிக்கு ஏதாவது மருந்துகள் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியாகப்பட்ட டிசீசஸ் செலெக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதை நீங்கள் நல்லபடியாக செலக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதை முடிச்சிங்கன்னா அதை ஒரு பேப்பராகவும் நீங்கள் போட்டுடலாம் இல்லையா? இப்போ ஸ்கோபஸ், பப்மெட்டு இந்த மாதிரி எம்பேஸ் இந்த மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் போடலாம். ஸோ அதனால நான் வந்து எதுக்காக நான் இங்கே வந்ததே என்னன்னா ஒரு கான்செப்ட் தான். நீங்க வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் நம்ம கமிஷனர் மேடம் வந்து ரொம்ப வில்லிங்கா இருக்காங்க. ஏன்னா எதனாலும் அங்க உள்ள நம்ம கமிஷனர் மேடம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதான் இது அப்ரூவல் ஆகும் இல்லையா? அதனால அது வந்து ரொம்ப வில்லிங்கா இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலை நல்லாவே இருக்கு. அதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம செந்தில்வேல் வந்து இப்போ டைரக்டரா இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் அதான், மேடம் ப்ராஜெக்ட் அதிகப்படுத்தணும் மேடம், நார்த்ல எல்லாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, பட் தமிழகத்துல இருந்து ரொம்ப குறைவா தான் வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து தமிழகத்துல உள்ள நூக்கன் கார்னர் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நிறைய கிராமங்களுக்கு போய் சேர்க்கணும். இப்ப பாருங்க மதுரை, தேனி ஓரளவு பயனடைஞ்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கீழே கடைக்கோடி மாவட்டமான கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நம்ம இதை எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால நானும் உங்கள்கிட்ட ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கேன். நீங்க எதனால நீங்க ப்ராஜெக்ட் உடனே நீங்க எங்களுக்கு வந்து அனுப்புவீங்க, நான் எங்க தரப்புல இருந்து நாங்க உடனே உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத. எனக்கு கொஞ்சம் பீரியட் தான் இருக்கு, என்னுடைய பீரியட்ல நான் மேடத்திட்ட எடுத்து சொல்லி கண்டிப்பாக உடனடியாக உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுப்போம் அப்படிங்கறத சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பளித்த நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தா டைரக்டர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே எனது நன்றியை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. இது ஒரு ஆளும் பேஷண்டா, அதாவது ரொம்ப அமைதி காத்து செவிமடுத்த உங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. I now request Professor Dr. Logamanian sir to kindly share a few words. Union Ministry of Ayush, thank for my other part because Secretary, Ministry of Ayush, Secretary, Assistant Secretary, Joint Secretary, all the important mention. First of all, thanks for giving this opportunity in my project. I am first person, Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, first PhD. This is lonely. I am very much interested naturally research side, not only academic side, research side also. So I am taken for any project. After PhD, I am prepared for any project. At the time, the help of Loyola College, another Vice Chancellor, Dr. Ikanachi Muthu, one of the Vice Chancellor, Madras University, then work of Loyola College, Director, Oncology. That's for my co-guide, my first project, co-guide for Ikanachi Muthu, sir. I am guided from investigator project, my first guide. My first project, siddha intervention for Iron Deficiency anemia, adolescent girls in Virudhunagar district. This is for the adolescent girls. What is the meaning for adolescent girls? 10 to 19 years. The future plan for women for the 10 to 19 years girls only at that time I am taken for
So high school level 10 years for 5th standard to 19 years college will go to village and then rural area, urban area. அதாவது சொல்லுவாங்க நல்லா ஏசியில் உட்காந்துட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்பேன் நான் அங்கே போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் நம்ம தான் ஏசிலேயே உட்காந்துட்டு நம்ம மாட்டுக்கு இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு நம்ம அதாவது ரீச் ஃபார் வில்லேஜ் அழகாக சொன்னார் நம்ம டைரக்டர் கூட நம்ம இது வந்து கொண்டு போகணும் வில்லேஜ் லெவலில் ரூரல் லெவலில் போனால் தான் நம்மளோட வளர்ச்சிகள் நமக்கு வந்து சேரும் இப்போ எப்படி அரசியல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அவங்க உட்காந்துட்டு இங்கேயே எல்லா வேலையும் பண்ணலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செக்ரட்டரியேட்லேயே இருந்துக்கிட்டு எல்லாரும் வந்துடல ஒவ்வொரு கிராமமாக போயிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு தாலுகா முதல் கொண்டு அவங்க போய் தான் பிறகுதான் அவங்க மேலே வர்றாங்க அதே தான் நமக்கு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் எனக்கு ஏன்னா நான் அங்கே ரூரல் போன பிறகு தான் எனக்கு அந்த இதே கிடைச்சிச்சு ஏன்னா அங்கே போய் நம்ம பந்தா அதெல்லாம் விட்டுறணும் நான் ப்ரொஃபஸர் நான் பெரிய டைரக்டராக இருந்தேன் அல்லது சாரி அது டீனாக இருந்தேன் எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை டைரக்டர் இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது அங்கே போனால் ஸ்பாட்டில் நம்ம இறங்கிடணும் இப்போ எப்படி முதல்வர் கொண்டு சாதாரண போய் இறங்குறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கொண்டு பாருங்க அப்படி இதில் ஒரு ரோட்லேருந்து வாக்கிங் போயிட்டு சாதாரணமாக தான் பார்க்குறாங்க அதுதான் ஒரு ஹெட்டு ஒரு இதனுடைய நம்மளுடைய ஒரு ஹெட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட உங்களால் வர முடியும் அதை முதல்ல நீங்கள் இது பண்ணிக்கிங்க நான் எப்பயும் மேலே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா அடிமட்ட தொண்டனாக முதல்ல உட்கார் பண்ண ரெடி ஆகிட்டீங்க அதுதான் ஏன்னா என்னோட கோ கைடு வந்து ஒரு வைஸ் சான்சலர் இருந்தவர் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு இதாக இருப்பார் நானே நினச்சிக்கிட்டேன் அவர் என்ன பெரியவராச்சு என்ன அப்படிலாம் இல்லை டாக்டர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க ஏன்னா அவரும் ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க கிறிஸ்டியானிட்டியில் அந்த இதுலேருந்து வந்த ஃபாதர் அவங்கெல்லாம் அந்த இதுலேருந்து போனவங்க நம்ம இதுலேருந்து நம்மளுடைய இதுலேருந்து வந்ததுனால அவர் தான் அந்த இதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா நாங்கள் 2 பேரும் தான் அந்த முடிவு பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளினிக்கல் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் நினச்சிட்டேன் சார் நான் மெடிசன் ப்ரொஃபஸராக வைக்கிறேன் எமரட்டஸ் ப்ரொஃபஸர் அதுலேயும் சொல்லிடுறேங்க நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி எமரட்டஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போகும் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் டில் த டேட் இன்னும் பாருங்க ஒருத்தர் தான் இன்னும் நிறைய பேர் கொடுக்கலாம் என்னமோ தெரியல இன்னும் கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் எமரட்டஸ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் அப்போ தான் வந்திருக்கேன் அப்போ தான் சொன்னார் நம்ம ஒரு கிளினிக்கல் சைடு எடுக்கலாம் நான் தான் சொன்னேன் ஒரு கிளினிக்கல் சைடில் போட்டுக்கிறேன் சார் எதுக்கு சும்மா நான் மெடிக்கல்லையே போயிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் ஏன்னா மெடிசன் வேறு எடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் என்ன பண்ணலான்றோன்னு அனிமியா ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்போது நான் சரி அவரவே கூட கைடாக போட்டுக்கலாம்னு பார்த்தப்பட்டு தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷில் இல்லை டாக்டர்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் பிறகு நான் கைடாகவும் அவர் கோ கைடாகவும் போட்டு இங்கே டாக்டர்ஸ் இங்கே ஒரு 4-5 டாக்டர்ஸ் இது பண்ணி அப்போ டைரக்டர் நல்லா அப்போ ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க இது பண்ணிட்டு நான் அப்போ இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ஐஎஸ்ல ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன் இதில் இருக்கிறேன் அவங்க தான் பரவாயில்ல ஏன் படிச்சாங்க சுருக்கமாக முடிச்சிடுறேன் 1.25 கோடி அப்பா 110 போட்டு இது பண்ணி நல்லபடியாக விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நல்லா நம்ம கோஆப்ரேஷன் கிடைச்சிது டாக்டர் ஹை ஸ்கூல் லெவலையும் சரி காலேஜ் லெவலையும் நம்ம ஆனால் அந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க தான் நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க அமௌண்ட்டு டெல்லி கொடுக்கலாம் நமக்கு ஆர்கனைசேஷன் மற்றது எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாகவே எல்லா டாக்டர்ஸும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அப்போ இருந்த டைரக்டர் சரி சென்ட்ரல் இதுவும் சரி நல்லபடியாக நமக்கு இது இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணேன் 15 ஆரம்பிச்சு 19 முடிச்சோம் 19 உடனே செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் போட்டோம் அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தேனி அண்ட் விருதுநகர் அப்போ திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டும் சேர்த்துருந்தேன் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வேண்டாம் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் கஷ்டப்படாதீங்க 2 போதுன்ட்டு டெல்லியில் சொன்னோன்னே சரி சொல்லி தேனி அண்டு ஏன்னா என்னுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் தேனி மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் அப்போ தான் நான் சரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு கடைசி காலத்தில் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற போது தான் இந்த அனிமையாவை நான் அங்கே கொண்டு போனேன் அப்புறம் தான் இப்போ நடந்திருக்கு அதுக்கு 1.5 கோடி அப்போ ஏன்னா இங்கே நான் 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 1.5 கோடி போட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி 3 இயர்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைம் ஆகுது ஏன்னா 3 லெவலில் சார் அழகாக சொன்னாங்க ஏன்னா சார் அங்கே ஒர்க் பண்ணவர் நான் டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணவர் 3 லெவலில் நம்ம பாஸ் ஆகி வரணும் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க தைரியமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் மனசு இதாகிடக்கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் நல்லது தான் கேட்பாங்க கொடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் அதுவும் நல்லா வெற்றிகரமாக முடிஞ்சு உண்மையிலே நான் மீண்டும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு எனக்கு இது கொடுத்ததுனால என்ன நேரம் கருதி நான் அதோட சீக்கிரமாக முடிச்சுக்கிறேன் ஏதாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் விஷயமா டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஒன்றும் இதாகாதீங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்கான்னு சொன்னாங்க முடிஞ்ச அளவு டாக்டர்ஸுங்களை கிளினிக்கல் சைடு போட்டீங்கன்னா வேணா டெல்லியில் நாங்கள் முத ஆயுர்வேதாவில் ஒன்று நடந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நடக்குது நான் போடும்போது அதே மாதிரி சித்தாவில் இதுதான் கிளினிக்கலில் ஃபர்ஸ்ட்டுன்னு வரேன் நான் டெல்லியில் இன்டர்வியூ போகும்போது கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா முடிஞ்ச அளவு கிளினிக்கல் சைடு போடுங்க ஏன்னா நிறையா வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க நான் கிளினிக்கல்லாம் இப்போ அவ்வளோ தூரத்துக்கு என்னைய பொறுத்தளவுக்கு அதில் வந்து நம்ம ஒன்று இது பண்ண பார்த்தா உலக அளவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு கிளினிக்கல் சைடு தான் முக்கியம் மக்களுக்கு போய் சேரணும் ரீச் ஆகணும் அடிமையில வச்சு பண்ணிடுறது அது சைடில் வச்சுருக்கேன் நான் நம்ம அதனால கிளினிக்கல் சைடு முடிஞ்ச அளவு போடுங்க டாக்டர்ஸுகளை இன்வால்வ் பண்ணுங்க நீங்க அது கூட சப்போர்ட்டிவா இருங்க அதைத்தான் டெல்லியில் அவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ்லையும் அதான் எதிர்பார்க்குறாங்க
ஏன்னா மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும், அது முக்கியம். அது மட்டும் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. இந்த விழாவுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து பெண்ணா டாக்டர் இந்த டீம் டாக்டர் அதுக்கப்புறம் இது முடிச்சா அப்படின்னா அவங்க இளஞ்சேரிட்ட அந்த பொறுப்பை படிச்சேன் இந்த 2வது ப்ராஜெக்ட்ல. ஏன்னா இப்போ சரி நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து சேரட்டுன்னு சொல்லி இளஞ்சேர்கிட்ட கொடுத்தோம். இளஞ்சேர் நல்லபடியாக நான் கூட அட்வைசராக இருந்தேன். இப்போ நான் இருக்கிறேன், அதில் அட்வைசராக இருக்கிறோம். நல்லபடியாக தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் முடித்தோம். இப்போ மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் இப்போ ஃபைனல் பண்ணிட்டு அந்த மீட்டிங் உங்களுடைய சக்ஸஸ்ன்னு கொடுங்க. ஏதாவது இருந்தால் நம்ம அது சின்ன சின்ன தவறு இருந்தால் திட்டிக்கலாம், அவ்வளோதான். அதனால வந்து இல்லை. இதனால எனக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா என்ன சார் இருப்பாங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுடைய இதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கேன். நன்றி. Thank you, sir, for sharing your valuable insights. Now I request Professor Dr. Kabilan, sir, Department of Siddha, Tamil Nadu, Dr. MGR University, to kindly share a few words. Please, sir. I now request Professor Dr. K. Venila, ma'am, Department of Kulandai Maruthuvam, to kindly give the vote of thanks. Please, ma'am. Good morning to one and all. It's my privilege to propose a vote of thanks in the Disseminating workshop on anemia on behalf of NIS. First, I would like to express my heartfelt thanks to Ministry of Ayush for granting funds to complete this project. I would like to thank our Professor Dr. Panda sir, a joint advisor, Ministry of Ayush, for giving keynote address, sir. My heartfelt thanks to Dr. Shwati ma'am, Dr. Hina ma'am, Observer PHO Project, Ministry of Ayush, for gracing this occasion. I would like to thank our Director, Professor Dr. G. Sindilve sir, for granting permission to conduct this workshop. I would like to thank Professor Dr. Lohamanian sir, our Emeritus Professor, for framing and conceptualizing this project and sending to Ministry of Ayush. And I would like to thank our former Director, Professor Dr. R. Meena Kumari ma'am, for initiating this project in the year of 2022. And I would like to thank Professor Dr. T. Komalavalli ma'am, a Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, for gracing this occasion, ma'am. And my heartfelt thanks to our Professor Dr. Kabilan sir, HOD, Department of Siddha, from Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, for gracing this occasion, sir. And I would like to thank the higher officials of Education and Health Department of Chennai, Madurai and Theni districts to give permission to conduct the study in Madurai and Theni district in the past 3 years. I would like to thank Dr. Vasna Joshua ma'am, former SRO, NIS, for supporting us in the data management of this project. And I would like to thank all the participants who have participated in the study, and principals from various colleges and headmasters from various schools for their fullest cooperation to conduct the study in their area. And I thank all the registered participants, HODs, faculties, PhD scholars, PG scholars of NIS, and various experts from NIS and outside NIS. Then last but not least, I would like to thank our PHI team for their fullest cooperation to conduct the study. Thank you, one and all. I now request Professor Dr. Ilanjaygiran sir to introduce this stream. Before we start the technical session, I introduce the team members of this project. Myself, Dr. Ilanjaygiran, Dr. Venila, Dr. Sudharevadi, Dr. Anbarasan, and Dr. Shanmugapriya, public health specialist. Another one doctor is Dr. Rajamanjari, is a project manager. Another 2 members, one data and the operator. Another one is attendant. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுத்தது வந்து 4 மெம்பர்ஸ். அதில் PA 1 member, co-PA 3 members. Okay. Now
டெக்னிக்கல் செஷன். மொத்தம் 5 செஷன் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த செஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து ப்ராஜெக்டோட ஒரு அவுட்லைன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க டாக்டர் சுதா ரேவதி. அனதர் ஒன் இஸ் அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒரு ஸ்மால் நாலேஜ் ஆட்டிடியூட் ஸ்டடி ப்ரெசன்ட் பை டாக்டர் வெண்ணிலா. அனதர் ஒன் இஸ் கண்டக்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி ப்ரெசன்ட் பை டாக்டர் அன்பரசன். தென் ஸ்டடி டீடைல் பை டாக்டர் சண்முகப்பிரியா. myself last limitation and challenges, what are the challenges we will be met myself present பண்ணுவோம். So finally the target population being Madurai and Theni districts. Population covered under screening activity is 40,000 women and men at adolescent age. Population covered under treatment or direct beneficiaries being 7,000 women and men at adolescent age. The biochemical test will be conducted in 3,000 men and women at adolescent age. This is both pre and post test of the study. The measures to be assessed for the efficacy of interventions are the main are the hemoglobin, RBC and serum ferritin, because we have done CBC and smear study wherever it is necessary. The clinical features like pallor, weakness, breathlessness, fatigue, palpitation, anorexia, lack of interest, headache, hair fall will be studied before and after intervention. The primary objective being to promote the siddha interventions for anemia Pandu among rural women or men at adolescent age 10 to 19 years in South districts, Madurai and Theni, Tamil Nadu. The secondary objectives being to determine the prevalence of anemia amongst adolescent women, men and its associated factors, to study the impact of health awareness, traditional diet counseling and Ayush awareness program, to provide siddha treatment for screened anemia patients, to provide counseling, guest lecture, hygiene, preventive aspect, health education among the rural participants, among healthier lifestyle, to evaluate the outcome of intervention by assessing biochemical parameters of the patients after completion of study. The methodology, type of study is public health intervention, study design is health system research, study place and patients are South districts, Madurai and Theni district, Tamil Nadu, adolescent girls or men with the age of 10 to 19 years. The inclusion criteria being adolescent women and men at the age group of 10 to 19 years, hemoglobin level greater than 7.5 grams and less than 12 grams per deciliter. Patients or guardian who are willing to sign the informed consent, patients from the same project area and the patients who are willing to participate in the study. The exclusion criteria being age less than 10 years and more than 19 years, pregnancy and lactation, congenital heart disease, hepatic bleeding disorders, sickle cell anemia, cancer and renal failure. Patients with chronic diseases or any other inherited defects, patients with infectious diseases and patients who are not willing to give blood samples for investigations. The sample size being 40,000 men and women that will be screened. The procedure adopted for sample size estimation is based on the maximum utilization of funds as per the scheme guidelines and also the ministry's suggestions. Moreover, for the best outcome in KAP study, N is equal to 600. The minimum sample size should be 40,000. As per the scheme guidelines, minimum of 1,000 participants should be screened before and after treatment for medical intervention. Siddha interventions used for the anemia are Anavedi Chanduram tablet, 1 pd after food, Bavada Kadakai Matare, 1 pd after food, Madale Manapaga, 5 ml after food, Karisali Legium 5 gram per day after food at night. This is given for 90 days. Ayush awareness programs and anemia counseling. IEC materials will be designed with respect to the rural and urban population and also based on the patient group. The pamphlets will be designed in bilingual basis with pictorial representations for better understanding and education. 1.2 lakh people will be provided awareness on anemia, siddha drugs, traditional diet and yogic practices. The traditional diet taken among the people will be documented in the survey. So these are the timelines. For the first year, screening of 50,000 patients. For the second year, screening of 15,000 patients. For the third year, screening of 10,000 patients. And the medical awareness will be conducted throughout 30 months. The compilation of the data will be from 19 to 30 months. And the report preparation will be from 25 to the end of the 36 months. This is on the budget. The budget component has 3 components. One is manpower, which covers the project manager, public health specialist, data entry operator, multitasking and contingency comes under A, manpower. B, consists of medicine and lab investigations,
where the screening costs, lab investigation, medicine costs have been included. Then C component contains awareness and minor equipments. So on the whole, the total budget comes to 1,49,98,400. So what are all the other enclosures we have added along with the proposal are the society registration certificate, year-wise financial status of organization for the last 5 years, details of infrastructure available along with the equipment, vehicle, etc., detailed biodata of the investigators, utilization certificates and grant aid received from the center and state, that is on the institute utilization certificates. This is the bibliography. Thank you. Good morning to all. I am Dr. Amberson, Assistant Professor, National Institute of Siddha. I am going to present the content of the PHA project. How we look at the project. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் அப்படின்றது மட்டும்தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெர்மிஷன்ஸ், நெசசரி பெர்மிஷன்ஸ், என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு அவேர்னஸ் கொடுக்க போகிறோம். அவேர்னஸ் கொடுத்துருந்தோம். அவேர்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு KAP சர்வே, நாலேஜ் ஆக்டிவிட்டி ப்ராக்டிஸ்னு ஒரு சர்வே ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். 40,000 இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 40,000 பீப்புள் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மல்டிபிள் கேம்ப்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை வச்சு ஸோ டீடைல்டு பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணோம். டீடைல்டு பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் அனாலிசிஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்படி தான் வந்து நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணோம். So then permissions obtained. First we obtained the permission from National Institute of Siddha IEC with Institutional Ethics Committee NIS. Then we obtained permission from Directorate of Indian Medicine and Homeopathy. Then Department of Public Health and Preventive Medicine, Government of Tamil Nadu. Then Directorate of School Education, Directorate of Collegiate Education, Government of Tamil Nadu. These are the permissions obtained from Chennai. So then we obtained the permission from the local area, Madurai and Theni. Deputy Director of Health Service, Chief Education Officers, and Theni and Madurai. The project has been registered in Clinical Trial Registry India. The trial registration number is CTRI/2023/2049974. The registration number. So in Madurai and Theni districts, we have selected the education. We have selected Theni, Periyapulam, Kadamalai Gundu, Chinnamanur, Bodinayakanur, Uttamapalayam, and Kambam blocks in Theni districts. And regarding Madurai West, North, and Melur blocks have been selected for this. So these blocks have been selected based on the number of clusters, education clusters in that area. Project setup. First, we recruited one project manager, one public health specialist, one data entry operator, one multitasking assistant for the project for 3 years. Then we procured the necessary items like steel almirah, HB meters, whatever we procured. Then we procured medicines from Incops and Tamkal. Then we identified the site. Regarding site, first தேனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். தேனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அங்கே கம்பம்ல ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அங்கே ஒரு ரூம், ஒரு ஸ்பேஸ், கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருந்தோம். அந்த ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணி அங்கே தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே அங்கேருந்து தான் பண்ண ஆரம்பித்தோம். Then awareness program. So it is one of the component of the PHA project. For the first year, we have given awareness to 18,627 individuals, and second year 74,153, and third year 29,621 people. So a total of 129 awareness camps are conducted, reaching 1,22,401 participants. So apart from the awareness for adolescent students,
we have conducted workshop for teachers and healthcare workers also. We have conducted a total of 12 workshop or training camps we have conducted. So in that, totally 555 key personal healthcare workers have been trained. So in the awareness activity, we first we நாங்க என்ன பண்ணோம்னா first PowerPoint யூஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா PowerPoint இருக்காது. PowerPoint ரெடி பண்ணிருந்தோம். ஆனா ஸ்கூல்ல சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா அங்க பண்ண சில ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து PowerPoint ஏதோ ப்ரொஜெக்டர் இருக்கும், சில ஸ்கூல்ஸ்ல ப்ரொஜெக்டர்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்க ஓப்பனா பிரேயர்லயே நீங்க வந்து அவேர்னஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நாங்க பிரேயர்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 15 to 20 minutes எல்லாருக்கும் மாஸ் அவேர்னஸ் ஸ்பீச் கொடுப்போம். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் சில காலேஜஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்க வந்து ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம். ஸோ சிச்சுவேஷனுக்கு எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸ்ல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்தோம். அவேர்னஸ் கொடுக்கும்போது நாங்க வந்து we distributed pamphlet also. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனித்தனி பேம்ப்ளெட்ஸா தான் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு புக்லெட்டா மாத்தி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். லேட்டஸ்ட் டைப்ஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ அவேர்னஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிட்டு அவேர்னஸ் கொடுத்தது இல்லாம அது இல்லாம நான் வந்து பப்ளிக் ரேலி கண்டக்ட் பண்ணோம். We conducted a public rally on the day of anemia, on account of the anemia day. It is 21/3/2021. This is the anemia day. So we conducted two public rallies, one in 2023 and 2024. Chennai and Madurai both districtsலயுமே வந்து பப்ளிக் அவேர்னஸ் ரேலிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் தான் அவேர்னஸ் ரேலி கண்டக்ட் பண்ணது. ஸோ இது தேனியில கண்டக்ட் பண்ண பப்ளிக் அவேர்னஸ் ரேலி. அதுல பாத்தீங்கன்னா சீஃப் கெஸ்ட் எஸ்பி அப்போ இருந்த சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் டாக்டர் பிரவீன் உமேஷ் அவர் தான் இனாகிரேட் பண்ணாரு இங்க தேனியில கண்டக்ட் பண்ணும்போது. தென் மதுரையில டெப்டி சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் மிஸ் பிரீத்தி மேடம் இனாகிரேட் பண்ணாங்க. அவங்க தான் ஃபிளாக் ஹாஸ் பண்ணாங்க. இந்த அவேர்னஸ் ரேலியில நம்ம தான் ஒன்லி பிளக்கார்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்காம அதுல வந்து சார் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த அவேர்னஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அங்க இருக்க பப்ளிக் வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்தோம். ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரேலி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதுல அந்த ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் நாங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல பெர்மிஷன் கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்க வந்து இனிஷியலா பெர்மிஷன் எல்லா இடத்துலயும் வாங்கியிருந்தோம். டிபிஐல வாங்கியிருக்கோம், டிபிஹெச்ல வாங்கியிருக்கோம், சிஇஓ வாங்கியிருக்காங்க. அந்த சிஇஓஸும் வந்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு சர்க்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்படி சர்க்குலேட் பண்ணியுமே ஸ்கூல்ஸ் வந்து இனிஷியலா வந்து தயங்கினாங்க. புதுசா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டடி அப்படின்னு வரும்போது பிளட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்லாம் வரும்போது இனிஷியலா வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கிட்டையும் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்துச்சு. ஈவன் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்க வச்சிருந்தோம். அப்புறம் என்னன்னா எப்படி பண்ணோம்னா இவங்க டிபிஹெச்ல இருந்து விஹெச்என் வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்சஸ் வந்து அவங்கள வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க சப்போர்ட்டுக்கு வரும்போது ஸ்கூல்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ லோக்கல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி ஒருத்தவங்க வந்து சப்போர்ட் அவங்களுக்கும் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து பெர்மிஷன் அவங்க வந்து நமக்கு பெர்மிட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேம்பா கண்டக்ட் பண்ண என்ன பண்ணோம், நியூஸ்ல வந்து நம்ம நியூஸ் கொடுத்து நியூஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்கீம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஏரியால வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ அப்படி பாப்புலரைஸ் ஆன பிறகு நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சோம், தென் வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அவங்களே அப்புறம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ரிகார்டிங் ஸ்கிரீனிங், total of 40,448 students have been screened. So the initial screening proforma, the initial screening proforma details were collected and entered into a Google form. For demographic details, clinical features, details about the diet, particularly traditional diets and on-spot hemoglobin have been recorded in that hemoglobin in the initial screening proforma.
So after that on-spot screening, enrollment in the study have been done after getting the informed consent, and then lab investigations was done. Complete blood count, serum ferritin, folic acid, and smear study was done. So the clinical in the clinical study, the participants were enrolled on based on the inclusion criteria, age group 10 to 19 years, and hemoglobin level 7.5 to 12 gram per deciliter. Then informed consent process. So we give a participant information sheet to every participant, and also எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு டியூவல் கன்சென்ட் வாங்கினோம். சில்ட்ரன்ஸ் டே வாங்கியிருந்தோம், பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் நம்ம வாங்கியிருந்தோம். ஸோ சில்ட்ரன் அடல்ட் இல்லாம மைனரா இருந்தா நம்ம பேரண்ட்ஸ் டேயுமே சைன் வாங்கியிருந்தோம். These are the samples. And Madhuri Manapaga and Anabedi Chanduram tablet were procured from Tanker, and Karisali Legium Pavana Kadakai Matre have been procured from 8 cups. So medicines எல்லாமே 1 monthக்கு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உள்ளே நாங்க பிரிண்ட் பண்ணிருந்தோம். இது மாதிரி ஒரு கவர்ல மெடிசின் கவர்ல வந்து ஏன்னா அவங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்க ஈஸியா இருக்கும். என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து மறந்துடுவாங்கன்றதுனால ஒவ்வொரு மெடிசின் கவருக்கு இதுல மெடிசின்ஸ் கவர்ல நாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுனால. ஈஸி மெட்டீரியல் சாம்பிள்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்த உடனே புரியணுங்கிறதுனால பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிக்டோரியலா தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா மெமரைஸ் ஆகணுங்கிறதுனால. So overall, 40,448 individuals have been screened during the health camps. 122,401 participants reached through the comprehensive awareness programs, and 6,554 individuals have been received medication as a part of health initiatives, and total of 1,564 participants have been formally enrolled in the clinical study. So இது வரைக்கும் ஒரு பப்ளிகேஷன் ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, ஒரு ரிவ்யூ ஆர்டிகல், ப்ரிவாலன்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஐரன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா அமாங் அடாலசென்ட் சில்ட்ரன். இந்த லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. KAP survey we have submitted to Curious. It is in the process, and one literature review on Bhavana Kadakai have been submitted to the International Journal of Ayurvedic Medicine. It is also in the process. These are the supported organization: Ministry of Ayush for the financial support, Directorate of Public Health, Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu for providing village health nurses and ASHA workers, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy for the support of assistant medical officers and district siddha medical officers, Madurai and Theni. ஏன்னா இங்க தேனி and Madurai districtsல அங்க இருக்கிற DSMO டாக்டர் மாரியப்பன் சார், அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் டாக்டர் ஜன்னத் சில பேர் இருக்காங்க, டாக்டர் சங்கர்ராஜ், இவங்களாம் வந்து அந்த அவேர்னஸ் கேம்ப்லயும் சரி, அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நம்ம ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணும்போதும் சரி, எல்லாருமே வந்து அங்க அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. ஏன்னா அங்க லோக்கல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால அவங்க தான் வந்து எல்லாமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Then Directorate of School Education and Collegiate Education for giving permissions, ultimately schools and colleges for giving permission to conduct the camps. So this is how we conduct the study. Thank you. My topic is awareness activities on the public health initiative project. Siddha perspective of anemia. The term anemia is correlated with Pandinoy. It is caused by imbalance of Pitta and Kapha humor. In our project, we manage the anemia through Siddha medicines, Irish traditional diet, and yoga and lifestyle practices. The overall view of the awareness activities is we conducted awareness camps in 73 schools and 47 colleges. We conducted 2 workshops, trainings for teachers and health workers. We organized 2 rallies in the account of National Anemia Day, that is 31st March 2023 and 2024. Why awareness is important? This slide depicts about the awareness, why it is important.
This is, we all know about iron deficiency anemia. It is a nutritional anemia. When the iron storages in our body is insufficient, means it occurred in our body. So we are focused on the prevention, early detection, and improves health and quality of life. In adolescent girls, menorrhagia is the main complication of iron deficiency anemia. In children, the school performance is very poor due to iron deficiency anemia. So we cover the awareness to school students and adolescent girls mainly. The target group, we covered the target group as divided into school children and college students according to their maturity level. These are the topics covered for the school students during the awareness. The topics are definition of anemia, causes of anemia, signs and symptoms of anemia, and complications, laboratory investigations needed to diagnose the anemia. We emphasized proper hygiene and proper deworming once and 4 months, which is mentioned in as per our siddha text. We emphasize the iron-rich traditional foods and avoid tea and coffee because the tea and coffee inhibits the absorption of iron. It leads to iron deficiency anemia. The awareness given through PowerPoint presentation followed by question and answer session and make posters in the schools. These are the pictures taken during awareness in the schools in Madurai and Theni districts. These are the areas focused for the college students. The areas are macro and micronutrients are needed for our body. Iron is the main important micronutrient for iron deficiency anemia. So here we focus more on that iron and its absorption. What are the factors affecting iron absorption? What are the factors enhancing the iron absorption? And we focus on the iron-rich traditional diet and more focus on the lifestyle modifications and advice to avoid junk foods because it inhibit the iron absorption from our body. Then we focused on this siddha-based prevention and treatment modalities. These sessions we have given through videos and interactive session to the college students. These pictures taken during the awareness for college students in various colleges in Madurai and Theni districts. In Theni districts, we covered 36 schools and 24 colleges. In schools, 28,071 participants participated, out of which 11,192 were boys and 16,879 were girls. In colleges, 17,480 participants participated, out of which 8,091 were boys and 9,461 were girls. These are the list which covered awareness in the Theni districts. This is the list of colleges. We are given awareness in the Theni. In Madurai districts, we covered 36 schools and 23 colleges. In schools, totally 40,183 participants participated, out of which 11,688 were boys and 28,495 were girls. In colleges, totally we covered 36,688 participants, out of which 16,288 were boys and 20,630 participants were girls. These are the list of schools we covered in the Madurai districts for awareness. These are the list of colleges we have given awareness in the Madurai district. As per the protocol, we have to conduct 2 workshops and training for health workers and teachers in the every year. We conducted a workshop for teachers. We trained the teachers
in the nook and corner of anemia, then only they can able to identify anemic symptoms in school-going children. They can able to educate the students on the proper diet, iron-rich diet, and educate the students to maintain their personal hygiene. They can able to integrate anemia education into lessons and can able to support health screenings in the schools. We trained the health workers from ASHA, A&M and multipurpose workers and village health nurses. We focused in the area of screening and diagnosis of anemia for the health workers. We more concentrate on the nutritional diet. Then only they can able to counsel the people when they go to the area. These are the workshops conducted details. As already said by Dr. Anbarasan sir, we organized 2 rallies to create awareness to the public. One on the year of 2023 in the Theni districts, and the other rally on the year of 2024 in Madurai districts. These pictures about the conduction of the National Anemia Day rally. One KAP study, that is knowledge attitude practice study, we conducted among 37 participants in Theni districts. The aim of the knowledge attitude practice study is to analyze the knowledge, attitude and practices regarding anemia among adolescents aged 10 to 19 years in Theni district. The objective is to assess baseline knowledge about iron deficiency anemia. The next objective is to understand adolescent attitudes towards dietary choices and health practices associated with anemia prevention. It is a prospective observational questionnaire based interventional study. We focused on in the Theni districts for 1 year. We got ethical approval from NIS. The data collection collected through a questionnaire. Before giving awareness session, we have given a structured questionnaire. In that questionnaire, there is 3 parts. One is knowledge, the other one is attitude related questions, the other one is practice related questions, followed by 20 minutes PowerPoint presentation. In this presentation, we covered all the aspects of anemia. After that, we have given the same questionnaire what we given before awareness. Then the results regarding knowledge, attitude and practice we evaluated in this study. Next we go through the questionnaire one by one. The first question is knowledge regarding iron deficiency anemia. Before awareness, only 35% of the participants know about the iron deficiency anemia. That is, they have the knowledge about iron deficiency anemia is 35% of the participants only they have. After awareness, the percentage is changed to 95%. The next question is knowledge and symptoms of iron deficiency anemia. In this, before awareness, 84.8% of the participant doesn't know about the symptoms of iron deficiency anemia. After awareness, it has come to 0%. The third question is regarding symptoms of iron deficiency anemia in pregnant women. In this question, before awareness, 84% of the participants doesn't know the symptoms of iron deficiency anemia in pregnancy. After awareness, it is reduced to nearly 5% of the participants. The next question is knowledge about reasons for iron deficiency.
in that knowledge. Before awareness, they have little knowledge about the iron deficiency anemia. After awareness, they significant improvement about the knowledge of iron deficiency anemia. These are all the questions what we have collected from the awareness KFE study from the Teni district. The same results we have got from practice and attitude questionnaire. The participant had little awareness and poor health practices before awareness. After awareness program, their knowledge is improved. The knowledge of the participants were improved and a positive attitude towards the practice. The study results submitted to the indexed journal, that is Curious. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights. For the fourth presentation on screening and main study, I invite Dr. Shanmugapriya, ma'am, Public Health Specialist, PHI Project, National Institute of Siddha. Please, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I am Dr. Shanmugapriya. I have done my undergraduation in Siddha Medicine BSMS and post-graduation in Masters in Public Health from SRM University. I have been working for the past 3 years in PHI project and now working in Dan Foundation as a divisional head. Let me present the outcome of the study. This study is the aim of the study is to promote siddha intervention for iron deficiency anemia among adolescent children. We have covered 2 districts, Madurai and Theni district. Our main focus was to create awareness. Then we were screening those particular school students, and those who are diagnosed with anemia, we provide siddha treatment, and then we also provide nutrition education for sustainability process. So the main objective of this study is to assess siddha intervention in improving HB levels and to promote awareness and also preventive practices for anemia. We used to train teachers and health workers based on Ayush management for managing anemia for sustainability. The design of the study is community-based pre- and post-interventional study in which 40,372 adolescent children were screened from schools and colleges of Madurai and Theni district. These are the inclusion-exclusion criteria as already explained by co-PIs. We did lab investigations for those who are included in the study. Initially, we screened for around 40,372 students, and from them, from these number of students, we have selected 1,564 participants, in which 1,052 participants has completed the study and 512 have withdrawn from the study due to reasons like not willing to take blood investigation during last follow-up, and also they did not want to continue the medicine after second follow-up. Initially, we enrolled 1,564 students, and during first, we used to do follow-up once in 30 days. During first follow-up, 106 has withdrawn from the study, and during the final follow-up, 402 withdrawn from the study. So totally 512 withdraws. Initially, we'll select a school. We'll conduct the medical camp at schools and colleges, and in the initial screening camps, we'll do hemoglobin test using hemoglobinometer, which provides instant results. From that, the participants whose values are between 7.5 and 11.9 are selected for the study, and we'll provide consent forms. We'll talk to their parents through phone call, or they'll call them in person. We'll explain regarding the study methodologies and the drugs what we're going to produce to the children. And after getting the informed consent from their parents, we'll do lab investigations like CBC, ferritin and folic acid test. And after fulfilling all the inclusion-exclusion criteria, those particular students will be enrolled in the study. After enrolling them, we'll provide the medicines, we'll instruct them how to take the medicines, and also we'll instruct them the home-related, the Ayush-related nutrition and diet plan also will introduce them.
And once in 3 months, we'll do follow up and we'll provide medicines once in 3 months. But after 19 days of completing the study, we'll repeat the lab investigation, and after a year, we are doing telephonic follow up regarding their symptoms. So from 40,372 students, almost 72% participants belongs to Madurai district and 28% belongs to Theni district. Majority of the population were between 60, that is 53% population were between 16 to 18 years of age group, and 23% of the participants were between 13 to 15 years of age group. Majority of 63% are female participants and 37 are male participants. During this initial screening process, we used to get some initial screening form. In that, we mainly focused on symptoms and also their knowledge and practice regarding their traditional food usage. So from that, we found that almost 94 students reported tiredness and 65.8% reported hair fall. These are the predominant symptoms we were observing in the field, followed by palpitation, frontal headache, poor appetite, mouth ulcer, and shortness of breath. Coming to traditional food habit, majority of 57 reported that they do not have the habit of taking traditional food, and only 43% have the habit of taking traditional food. Traditional food means they meant like taking millets, greens, sprouts, and other food. From this 17,383, 32% consume millet, 32% consume greens, 23% consume sprouts, and others were 12%. So from this 43%, only 53% adolescent took traditional food once in a week, and others like 22% consumed it twice in a week. So Murugakirai was the major focus, that while interrogating from the children, we could find that everybody was mentioning Murugakirai because that was easily available in the field also. So we were asking about Murugakirai consumption. 79.3 participants said that they consume Murugakirai, but not every day. Majority said that 45% said they will consume Murugakirai only occasionally. And only 2.8% reported that every day they will take Murugakirai, and 14.5% reported that they will take weekly once. So when coming into study, we have enrolled 1,564 participants, in which majority of 47 participants belong to age group between 16 to 18 years, and 35% belongs to 13 to 15 years of age group, and as usual majority belongs to female participants. While asking about their socioeconomic status, majority of 42 belong to lower middle class, followed by 32% belong to upper lower middle class families, and almost 56% of the families had their own toilet, and 38% used common toilet for defecating, and 5% was still in the practice of using open toilets. So when coming to food habits, 64% were vegetarian, and their meal pattern was what we observed in the field was majority of the students will not take breakfast every day. They only take 2 meals a day. Also, there is a practice of eating outside food. Almost 78% reported that they will take outside food. That too, they will take outside. That too, 26% reported that they used to take outside food once in a week. During this first of all, when we started the study, we were searching like what will be the cause for the anemia, like that, because for the past these many years, it has been maintaining at 55% itself. It is not getting reduced. So after getting into the field, we could know that majority of the children had a habit of taking this pica. They used to eat pencils and all. They used to eat writing pencils and all. So all these they'll eat that vibhuti will be there, that and all they used to take. This was found when we went into the field actually. So while asking about that habit, they responded that almost 24% had this habit of eating this pica. Also, majority had like 42% children had irregular bowel habits also. So while coming to their BMI status, 64% children were underweight. That too, especially we found boys were underweight. So the clinical symptoms like pallor was 75% high, and also while
while we were looking at Nadi, 54% had Pitta Vadam. Pitta Vadam was more predominant, followed by Vada Pitta Nadi. So in the CBC initial screening of this study participant, we had majority of participants like 65.8 belongs to moderate anemia group, followed by that is only 22% were normal. So we analyzed their symptoms using Cochrane Q test. This is a non-parametric test to access this dependent variable over a period of time. So we in the case sheet we used to do follow-up for once in 30 days. So we used to analyze their symptoms on day 0, then day 30, day 60 and day 90. So at that time there is a statistical significance of changes were found in their symptoms over a period of time, and this Cochrane Q test was significant. Symptoms like tiredness, poor appetite, hair fall and mouth ulcer were completely resolved, and several symptoms like lassitude, easy fatiguity and lack of memory had some fluctuations, and it did not completely resolve but had some improvement. When coming into laboratory investigations, we were doing CBC, ferritin, folic acid test. From that we did PAD T test before and after the treatment. From that we had changes in HB, RBC, platelets and ESR. We had 2 gram of improvement. Average mean difference was 2 gram of improvement in hemoglobin over a period of 90 days. And also other symptoms like this is hemoglobin improvement before and after the treatment. Initially we had only 0.1% of children in mild, and during the end of the study we had 70.5%, that is moderate anemia got shifted to mild anemia, and 76% of moderate anemia have reduced to 23.7, and the normal was 22.4, and severe anemia like 23.3 they have reduced to 3.5. A very severe anemia we used to refer to other higher institutions. So this is the PAD T test values of lab investigation. There was a significant changes in hemoglobin, MC, HC, ESR, RDW, MCV, eosinophils, MPV and PDW. There was no significant changes in WBC, neutrophil, lymphocytes, monocytes, basophils, platelets, PCT, ferritin and folic acid. So from the overall study, from the period of 90 days, we have shown very good improvement in hemoglobin, and we got strong reduction in anemia related symptoms, and also we empowered teachers and health workers regarding the prevention of anemia and also management of anemia through Ayush interventions and home remedies management. We also promoted traditional food habits and lifestyle changes through awareness programs. Thank you. Finally, for the 5th presentation on challenges and limitations, I invite Professor Dr. Ilanjegaran Sir, Department of Noyinadal, to address the audience. Welcome, sir. ப்ராஜெக்ட்ல மெயின் சேலஞ்சஸ்னா இதுதான். பிஃபோர் கோயிங் தட் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டோட சின்ன ஒரு இது சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து இனிஷியலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்மிட்டட் பை ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ரோமனியன் சார் based on the Videocon project. 2022 January 8 Meena Kumari madam வந்து ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து டியூ டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரீசன்னால சாருக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியாது, நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்த டைம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து 40-50% கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தது. நம்ம மினிஸ்ட்ரியில இருந்து சம் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் மாடிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ ஒரு டீம் போகுது EAC மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வச்சு கனெக்ட் பண்ணி தவிர ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் சேங்ஷன் ஆகாது அப்படின்னு தான் ஃப்ராங்க்லி on 7 மணி பார்த்தீங்கன்னா March 31 ப்ராஜெக்ட் சேங்ஷன் ஆர்டர் வந்துருச்சு. நான் பண்ணுறதுக்கு தெரியல. ஓகே பர்மிஷன்ஸ் என்னென்ன பர்மிஷன்ஸ் வாங்கணுங்கிற போது டிசைட் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு இது என்னன்னா இனிஷியலாக ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டிம்மு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது டிம் வந்து ஒன்றும் இல்லை வித்தின் மந்த்தில் கொடுத்தாங்க. Directorate of School Education, Directorate of College Education, Directorate of Public Health. இவங்கள்ட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்குறது டாஸ்காக இருக்குது. ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் கூட ஒன்றும் பெருசாக வந்து டக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஐசி சர்டிஃபிகேட் வந்து டக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. டேரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் வந்து அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் டீல் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும்.
என்ன பப்ளிக் ஹெல்த்தில் வந்து பர்மிஷன் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம ஐஇசி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க ஒரு ஐஇசி வச்சுருப்பாங்க, அங்கே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அதில் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின். ஓகே, எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி கடைசியில் வந்து கடந்த ஐஇ சர்டிஃபிகேட். இது ஈஸி டாஸ்க்காக தெரிஞ்சு கஷ்டம் தெரிஞ்சுது. ஆனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் போகும்போது தான் இது ஈஸி அப்படிங்கிறது நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ், அதாவது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அங்கே உள்ள பீப்புள். ஏன்னா டைரக்டரேட் லெவலில் வந்தவங்க ஈஸியாக நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணி ஈஸியாக வாங்கிடலாம். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து மோர் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க, நம்மளை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கன்சிடரே பண்ணுறது இல்லை. அப்படிதான் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங். ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னா ஒரு பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 5-6 தடவை 7 தடவை போனோம்னா ஒரு சில இன்ஸ்டியூஷன்லாம் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நானே ஒரு சிஸ்டத்தை டைப் பண்ணி ஆர்டர் வாங்குவேன். ஏன்னா அடுத்த நாள் 27 வந்து நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 26 தான் ஆர்டரே கிடைக்குது. டைரக்டர் அது ஜாயின்ட் டைரக்டர் பப்ளிக் தெரியல. அந்த அளவுக்கு அதில் அங்கே லோக்கல் டாக்டர்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால அந்த பர்மிஷன் வாங்க முடிஞ்சது. ஏன்னா எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் சொல்றதுக்காக சொல்றேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சில டேட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் வாங்கிப்போம். 22 ப்ராஜெக்ட் சேங்ஷன் ஆச்சு. 23rd தான் சிலது பர்மிஷன் வாங்கிப்போம். டைரக்டர் ஆஃப் காலேஜ் எஜுகேஷன் மதுரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஜாயின்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதை வாங்குறதுக்கு வந்து அவங்க சண்முகப்பிரியா பராதப்படுத்த அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அது சொல்லுவாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். தென் பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஈஸியாக போயிடலாம். ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா குறைஞ்சது 4-5 ட்ரிப் வந்து போயாகும். உடனே எல்லாம் வாங்க முடியும். சூப்பு கம்பளம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே நமக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கோஷ்டி அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க ஹெல்த் செட்டப்ல இருந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு, பெரிய மாஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. இது இல்லாமல் நிறைய பிரைவேட் செக்டர்ஸ், என்ஜிஓஸ் அவங்க எல்லாருமே அங்கே ஃபீல்டில் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு பிளாக் ஒரு ஏரியா வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் வச்சுருக்காங்க. இதை தாண்டி தான் நம்ம வந்து விஷயம் பண்ணணும். அப்போ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னா என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே டிஓ பார்ப்பாங்க, டிஓ சொன்னா சிஓ பார்ப்பாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் பர்மிஷன் வாங்கி தான் அங்கே போய் நிற்போம். திருப்பி ரிவர்ஸ் வரும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை வந்தது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் எஜுகேஷன்ல வந்து தேனி வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட், தேனி தான் வந்து காலேஜ் ஜாயின்ட் டைரக்டர் இது காலேஜ் எஜுகேஷன். ஸோ நான் தேனிக்குலேருந்து போகிறோம்னா மதுரைக்கு வரும். மதுரையிலேருந்து இங்கே சொல்லணும்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால அவங்க அதுவும் பிரச்சனை ஏற்பட்ட பிரச்சனை வந்து பர்சன் சொன்ன மாதிரி ஒரு மீடியாவில் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த இது குறைஞ்சிது. இது ஒரு பாயிண்ட். ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல வந்து இதுதான் ரொம்ப டாஸ்க், பெரிய டாஸ்க். என்னன்னா ஸ்கூல்ல வந்து மொத்த டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு 10 ஸ்கூல்ல இருந்து கூப்பிடும் பொழுதுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல் வச்சு ஒவ்வொரு விதமா பேசுவோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கும் பொழுது அவங்க மந்த்லி மீட்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுல நமக்கு ஒரு 1/2 hour 1 hour ஒதுக்கி அதுல உட்காந்து அப்படிதான் இது எல்லாமே சக்சஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மந்த்லி மீட்டிங் முடிஞ்சு அதை ஒரு 1 hour கொடுப்பாங்க. அப்படிதான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரேலி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்ல பர்மிஷன் வாங்கிடலாம். பட் டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் லெவலில் பார்க்கும்போது வந்து அவங்க பப்ளிக் இஷ்யூ அது ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ். அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே உள்ள எஸ்பிஐ வந்து சீஃப் கெஸ்டாக 2 ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும். அதனால வந்து எங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க எஸ்பி வரதுனால அந்த சரௌண்டிங்ஸ் பேட்ரோல் வந்து நின்றுவாங்க, நமக்கு அது ஈஸியாக சால்வ் ஆகும். அதனால அந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் ஆகும். இதை வச்சு தான் எங்களுடைய அந்த அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டி எங்களுடைய டார்கெட்டை வந்து நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவோம். 1,20,000 நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்மிஷன் வாங்கினது வந்து எங்களுக்கு March 30 ஃபர்ஸ்ட் இயர் எனக்கு ஆர்டர் வந்தது. ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 8 தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த பர்மிஷன் பீரியட்னால. அதனால ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் மட்டும் வந்து 41.3 ஃபாலோ இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் லைன் பிடிச்சதுனால டக்கு ஈஸியாக பண்ண முடியும். பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் என்னவோ அதை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். மெடிக்கல் ஸ்கிரீனிங் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா மேப் ஒரு இஷ்யூ மேஜர் இஷ்யூவா இருக்கு. என்னன்னா ஒரு ஸ்கூல்ஸ் போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா 600 பேர் இருப்பாங்கன்னா நமக்கு வந்து லேப் டெக்னீஷியன் அங்கே இருக்காது. இன்னொன்று என்னன்னா பிஎம்ஐ பார்க்கணும். அதே மாதிரி சேம் டைம்ஸ் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒருத்தர் எழுதணும், ஒருத்தர் ஹெச்பி ஸ்கிரீனிங் பண்ணுறது எழுதணும். பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே இருக்கிறது 4 பேர் மேம். இங்கேருந்து நாங்கள் 2 பேர் போயிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருந்து பத்தாது. லேப் டெக்னீஷியன் வந்துன்னா இதில் ஹீமோகுளோபின் டச் பண்ணி எடுக்கும்போது அப்போ அது ஃபாஸ்டாக எடுக்கும். So thank you, Nanda. So very good morning for all the dignitaries in the panel, faculties and students.
Thank you for this opportunity to comment on this wonderful PHA project taken forward by NAS team. So I think 3 days before I came for taking a class for the new batch of BSMS students, where I was stressing upon the role of siddha doctors. So there is post-COVID, there is a shift. We Ayush doctors are actually trained as clinicians. We want to work within the hospital, but now we also have a different role to perform for the society, which is we should be acting as public health professionals basically. You cannot develop a system unless you go to the community. Morning SARS on the mother, unless you go to the community and reach out, unless your system is being accessed by crores of people, then your system cannot establish itself as a important system in the country. So in that way, these public health initiatives are, I think, one of the beautiful and wonderful strategies as described by our Ayush, resource person in the morning. These are very important. When we look into the, I am from ICMR, our secretary usually tell, what you are contributing, finally it has to improve the life expectancy of the population. You can do whatever research, whatever may be the system. You could be Ayurveda, you could be modern medicine, you could be Unani, you could be a statistician, epidemiology. Finally, what we are looking in terms of outcome for a country is how much life expectancy you are improving, how much quality of life you are improving for the population. So we all have to contribute towards that thing. I think in that background, I want to say that one of the major problems which is limiting, the development of the country from a public health perspective is malnutrition and undernutrition. So even though we are progressing on many fronts in terms of economy, in terms of industry and everything, still our nutrition status in a very pathetic status. And I think this is one of the core area where there should be an integrated approach. Whatever approach we have been following in the past 50 or 60 years post-independence to address malnutrition and undernutrition, it was not performing much. Even though we have been eliminating a lot of things, this malnutrition and undernutrition is a persistent problem. It is an outcome of the social inequality also. So there should be more holistic approach. So we have been giving all those targeted interventions like AFA tablets. A lot of things has been happening. We have achieved certain milestones. But still there is a lot of scope for this integrated approach from our system. One of the major things with all the targeted intervention we have been doing in public health, community acceptability has been very low. You give something as therapy, AFA tablet, but it is not accepted by the community. So there our role plays a major role. Our system are based on the culture and beliefs of the people. We have been using all those things which we have been used by our ancestors. So cultural acceptability is very low, and also we have some time-tested regimens. So these integrated approach could be of very importance for addressing malnutrition in the country. And I think the study has been done in a very challenging fashion. I think they started before COVID. They were able to complete with a lot of limitations they have set. So strategically and in principle, this is a very good initiative. So technically, there are a lot of points, there are a lot of experts we will be telling. One of my observation on the primary objective shows that the baseline hemoglobin was 9.8 and post-intervention it is only marginally increased. So I think I have been familiar with some of the PHA project. Even Dr. Kapilan sir was implementing a project. I was familiar with the proposal. The target which is given by Ayush Ministry to cover so many lakhs of people, so many thousands of people is huge. I think within that scope, we have to put all these intervention. The intervention impact may not be as big as we are expecting. If it is a small RCT where you are dealing with few hundred people, then there will be more concerted effort. We can look into high impact. But usually, any intervention when it goes on a public health level, we cannot expect huge efficacy. That is what we learned in tuberculosis. When we started doing tuberculosis, we proved in 1960 TB medicine, if you give in a randomized trial, 90% of the people will be cured. But when we take to the community, the cure rate will be only 60 or 70. That is a challenge. So I think we have to carefully interpret the effectiveness which they are presenting. Whatever do it in a controlled setting, that is different. And I think these kind of initiatives, when we do it in a community, it will not be a miraculous, change. So in that way, I actually appreciate the honesty of the team in putting the right figures. Even though it is marginal, I think it is a
very important. Translation from lab to community is something very challenging. In that way, I have to appreciate Ayush. In ICMR right now only we are understanding whatever in lab is not working. They are saying go to the program, you work with the program. Don't control anything. Do whatever is happening in the community, you adapt your trials towards that. I think Ayush has conceived such a beautiful thing. You go to the community, now you are adjusting the restrictions of the system. Working in a hospital is very different. We can do some 30 samples, prove, oh, we have improved everything, but that doesn't work in the community. In that way, I think the main finding, even though it is not very miraculous, I think it is very important. So that is my observation. I think we will get the inputs from everyone, the technical aspect and everything. We will take over the discussion. Thank you. Good morning all, and happy to be part of this panelist. It's really, again, I think I am going to reiterate what Dr. Kaligaran has said, that yes, the results, it's not like drastic change, but we can see like, I think even from the National Anemia Program, like consumption, like when we are talking about IFA, yes, it is proven in lab, it is very efficient, right? But the supplies, like if we see delivery of 100 plus IFA tablets, like in NFHS 5 and 6, it shows around 90%. That means government is providing IFA tablets to the women, but the problem is like consumption of IFA is like 60%, which is 30 to 40% lesser. I think that's what Dr. Kaligaran said, like the in field, what is going to happen is not as in the closed settings. Since it is again a community-based setting, even I think 2 percentage point has been increased, right? Like 2 milligrams has been raised in 1 year, which is really a drastic increase. But again, when I think again from a statistical perspective, there is 30% loss to follow, right? 1,500, I think you have given the intervention, but the only taken, like the final end up is like only with 1,000. 500 is the dropout rate. Yes, but yes, we have to agree that when we go for a community-based studies, this is possible and this will happen. And one more, I think the problem is with the huge settings, only with the limited resource of 4 or 5, definitely it is a nightmare. I don't think it is very easy to do it. I think many of the programs which is run by the government needs a lot of human resource. Again, there is a lack in resource. So what from my experience of public health, what I want to say is, I think this should be implemented along with some other partners. I don't know whether the funding will be sufficient for that, but still, because now, like as an institute from national eminence, they want to implement completely in the field, they will have a lot of hindrances. But if they have local partners in those particular districts, I think as what Sarah has mentioned, there are already NGOs are working in those districts. If they can collaborate with them, then the implementation will be easy. And like for example, if one organization is working in that particular area, like outsider, if I am telling that you have to consume this, they will not accept that. And culturally, they will feel like you are completely an outsider, right? So if the NGO who are working already there, if they are going and reaching them, it will be easy. So when I work in UP, Uttar Pradesh, the same health layering we have done, we have not done directly. We didn't reach the population directly. Rather, we went through self-help groups, which are already working in each and every village. So the dissemination of the message or implementation of the programs, we face it very easy. And the uptake by the population community is also much higher. And I think that may help for this implementation. I think already Sarah has mentioned he tried in 1 district and now they have tried in 2 districts. And now there is a large scope for scaling up for the whole of the state at least. So that is feasible. So I think the team can try for the next level of funding. So that's it. I think we can have it from the next level of discussion. Thank you. So I had one query to ask. Was it given as a standalone treatment or was it given administered along with the iron folic acid? Standalone. So probably if you can just get the statistics of that district area where iron folic acid has been given and what is the hemoglobin improvement with 3 months of treatment and compare that with your regimen, I think
that will be more beneficial. That was one aspect I wanted to say. And I think Dr. Shanmugapriya was telling about the reasons for anemia they have evaluated, and she was speaking about pica. So pica is a manifestation of anemia and not an etiology. So if it is because you have included male population also, probably if you would have looked at stool samples for any worm infestations, that would have been better to find out how many of them had anemia due to worm infestation and chronic GI blood loss. That was one aspect. And then another thing was, did you try to evaluate the reasons for people withdrawing from the study? Because you had a significant number of population who had withdrawn from the study. Was it due to non-compliance, or what were the reasons behind that? Yes, ma'am. We have had questions for them for the reasons, ma'am. Majority they mentioned that for next level blood investigation, they were afraid of giving blood samples. So that was one of the reasons. And then they were not okay with the taste of the medicine, so discontinued the medicines during the first year. These two were the major reasons. Other than that, parents they didn't wanted to continue with the medications. After diagnosing from us, they wanted to follow allopathy medications. So that if you can put it in your report, maybe to enhance the taste, you can do something, coating of the tablets or something like that. You can change something in that. So that would be an eye opener. And another thing I wanted to ask was, since you have covered a very large population, did you observe any adverse events during the course of treatment? Yes, ma'am. We had, but we were not sure whether our medicine only created those effects. But when I go to the next follow, people used to say that indigestion, they used to say after taking this select tablet, they used to say. And they used to say that it is difficult to swallow, they used to say. Majority we had this indigestion problem. Indigestion. So what could be the percentage of population who had indigestion? Very minimum. Very minimum. Okay, if that also can be incorporated in the report, that would be very nice. I think for the pharmacovigilance aspect also, it will add to the value. And next one was, your ferritin levels have not improved significantly. So probably you need a longer course of treatment for that ferritin to improve. So otherwise, I think you've done a great job. I think even to hear about the results itself, it was exhaustive. I can just imagine the quantum of work that would have gone to complete the project. So for that, can we have a big round of applause for them? So another thing was, one last question. So you told that around 78% of the population had anemia. Is that right? Is that among the people who have screened or among the people whom you have taken into study? Two different numbers. Okay. Overall, there is 1%, and this 78 belongs to screening. Screen population. Okay. Overall, what was your percentage? During this hemoglobinometer investigation, sometimes it shows anemic. When we go to CBC, that particular person will be normal. Exactly. For that reason only I wanted to ask you. So, what was the sensitivity and specificity of hemoglobinometer? That also. Yes, ma'am. We have, ma'am. That fluctuation was there. Okay. Almost plus or minus 2 gram variation. Plus or minus 2 grams variation was there in the hemoglobinometer to CBC. So, I think apart from all these queries that we had and other advices that we can give, I would also like to touch upon that. I think when I saw the status of one of the investigators,
they had put a beautiful picture of interaction with the school students. So it had also touched their lives. So in a way, and I think the students also influenced, the co-investigators are not the same now. They have changed emotionally also. I think many of them got attached to them also. So I think it was a beautiful journey with what I could observe from far off also. So let us have a big round of applause for the effort. Good afternoon all. I was with the team, data analysis part for 2 years with them. The way they struggled, to collect the data properly and to remove errors, it was really a great struggle. So, and one thing I would like to say is there was very limited resources for these people. They are already drained by getting permissions and several other things. There were so many doctors were traveling from here to that particular place, staying for 1 week, coming back, daily routine, they have to do so many other things. So it is, we need to really congratulate them for doing this. And I myself was thinking whether there will be some end of completing the study at one point of time. So, and the COVID period also disturbed their work. One thing I would like to say is, hemoglobin should be reported for males separately and females separately. You cannot, for females already the level will be little less, and and they have, they have menarche and other things. So it should be reported in males separately and females separately. There you can see a little increase in level. So, and another thing, as Dr. Sangeeta, whatever I thought she was saying, like documentation must be there for the dropouts. Why they really dropped from that. That is very important. And this 90 days of treatment is very long, I feel. So people may get fed up with that regular routines of taking the medicine and other things. And data collection should be done digitally, like mobile collect or using a software like RedCap. The analysis time would be very less. So we are in a moving century, so it should be collected digitally, not manually. So these things should be taken into account. I wish the entire team, I'm really feeling happy. In between, only 2 years I was with them. I've seen them doing so much work and they have completed it. Really, I'm very happy. Thank you. One and all. Thank you. That withdrawn is, we have the data separately and we have, I think we have projected here. And as you said, for the males and females, we'll do the analysis in the future and we will project that also with the final report. Thank you. Good afternoon to all. First, I would like to congratulate Dr. Niranjan sir and his team for the enormous work you have done in the past 3 years. It's very encouraging and for the youngsters also. Thank you. Yes, for the community you have done much, right? So I have a few suggestions for the reporting. You can separate Madurai and Theni separately for gender-wise. Everything. If you show Madurai and Theni, whether there it can increase, you can show better. So and also as ma'am said, gender-wise there is a discrepancy is there, but you can show gender-wise also and age group-wise also. Which age group is having higher anemia? That a lot of statistical corrections we need to do, sir, in this. Even though you have published many papers, but comparison is you can do much more comparison. That could be better. And also you have done 40,000 people you have screened, out of which what is the prevalence rate? So what is the prevalence rate in Madurai and Theni you can give separately. And as sir said, 2% increase. There is a lot of comorbid conditions and confounding factors is also there.
So they are taking in schools, they are taking meals, noon meal, now breakfast also they are giving. So you can compare that also, nutritional status and anemia you can compare. So whether they are taking the noon meal and breakfast, and you can compare. So that could be better for the policy makers, whether it increases the anemia level or not. So many things in the statistical part you need to do the alterations, and whether how did you get the assent? You cannot get the consent form from the children. So you have to think of the assent. They will raise the question. In children assent form you have to get. So how did you manage from parents, whether they accepted or for the consent or not, sir? We cannot. 50% வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து ஓவர் ஆஃப்டர்நூன்ல வந்து லஞ்ச்லயே வந்துருவாங்க. இது அவங்களுடைய ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க. ஒரு சில பேஷண்ட் நெக்ஸ்ட் டே, சில பேஷண்ட் 2 or 3 days கழிச்சு கூட வந்து ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருவோம். வீட்டிலே வந்து அவங்க ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நாங்களே நிறைய ஸ்கூலுக்கு அதான் சொன்னார். ஸ்கூலுக்கு 50% ஒரு சில பேர் வந்து என்ன அவசியம் பண்ணுவோம். வேணா ஒரு நாள் and also you need to confirm that அந்த 2% இருக்குது வந்து அந்த 90 days treatment எடுத்துக்கணும்ல சார். They may not taken the 90 days tablet. And how do you confirm that whether they have taken all 90 days? அது we need to confirm it, இல்ல சார். They may say அவங்க சொல்லுவாங்க நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But we need to confirm. இப்ப டாட்ஸ் மாதிரி தான். டிவிக்கு எப்படி டாட்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி வந்து we need to confirm it whether they have taken. ஒரு அதுதான் சார் டிஜிட்டல் மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணிட்டு ரிமைண்டர் மாதிரி கொடுத்து நீங்க அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன் சார். But this is now it's okay sir. But in future if you are doing any study na நீங்க இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படினா they will give whether they are taking or not, we can able to confirm. In 90 days it's almost 3 months. அதனால வந்து we need to confirm it sir. அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி இப்போ சிவியர் அனிமியா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சார். அது வந்து நீங்கள் அனிமியா ஜென்ரலாக சொல்லிட்டீங்க. we need to say mild, moderate, severe. அதில் சிவியராக இருக்கிற கேஸ்க்கு you can classify mild கேட்டா, moderate கேட்டா, severe கேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can differentiate. ஏன்னா இப்போ சிவியராக இருக்கிற கேஸ்க்கு இதை நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா along with அலோபதி கொடுக்கலாம், இல்லை along with any other iron and folic acid அந்த மாதிரி கொடுத்து இதை எடுத்தாங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஏதாவது அவங்க அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறாங்களா அவங்கள எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல. அதை யூ நீட் டு கன்ஃபார்ம் இட் வெதர் யூ எக்ஸ்க்ளூட் த எக்ஸிஸ்டிங் அனிமியா, நோன் அனிமியா கேசஸ். ஸ்க்ரீனிங்ல நீங்க போடும்போதே வந்து ஸ்க்ரீனிங்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நியூ கேசஸ் ஜெனரேட் பண்ணீங்க, எக்ஸிஸ்டிங் கேஸ் எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க, அந்த எக்ஸிஸ்டிங்ல ஹவு மெனி ஆஃப் தம் ஆர் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஹவு மெனி ஆஃப் தம் உங்களோட எடுத்தாங்க. அலாங் வித் ரெண்டு எடுத்ததுல எவ்வளவு ரிடக்ஷன் இருந்ததுன்னு பார்த்தா தான் we can say that. So many things we need to consider as statistical part. All the best. Good afternoon, one and all present here. First of all, I want to congratulate the team because in a controlled manner, being a PA, I have been also doing clinical research projects. It is very hectic to follow the patients because not like animals, we have to handle the human beings as far as when they are coming, how they are coming, what is the correct date. So everything has to be followed in a proper manner. For a simple 30 or 60 or 90 participants, we have to go along completely with them for 6 months or 9 months. Here, I am really astonished that more than 1,500, they have conducted 1,20,000 people for awareness program and 40,000 bloodletting, and they have screened all those students, and they are coming with 1,500. Really, I am really happy to hear this, and with only 4 members. It's not possible, it's not an easy job, and huge data, how they are handling, and ma'am is supporting, and really I am speechless. And as far as SAR tell, when we are working with the research people, we are working with a small team, and they are going to the field. The field visit is not an easy job, and getting all these permissions, that's not an easy one. Once again, I congratulate the team. As far as from my point of view, when we are going for the iron deficiency anemia, usually we start with one deworm. It's a general procedure. So the team may have a deworming procedure before starting the treatment. They may use the modern
one or else we are having some more practices in Siddha also. So that can be included as far as at present it's not possible, but it can be considered in future studies. This is the first part. And they are saying about the drugs. Coming to drugs, we are having a combo, right? So one complete kit. To our knowledge, anamedi cannot be continued for more than 30 days. We have been instructed to give a drug holiday for 2 days, 5 days and 2 days drug holiday again we have to go for. Maybe the reason why they are having this much of dropouts. So the taste as well as, even though it was combined with Bhavana Kadaka, it may induce constipation. Already nowadays students are not having the normal bowel bladder habits. So better the duration of treatment may be reduced to 40 days. So you may get the before and after studies, you may get a better results. And follow-up also, Dr. Shanmukhpriya told that they have had a follow-up for 1 year. May I know the results, how you followed up and what was the results? We do follow once in a month. Once in a month in the sense visitations, it's not follow-up. You are doing first, you have given medicine for 1 month, then the second visit will be the second month and third visit. Though it will not coming in and follow, you will be having the follow-up once they completed the trials. Now it is on process. Okay. May I know the status, how you are following up and how you are ascertaining the present status? We do telephonic follow-up. We have mobile numbers available with us. We call their parents and we'll ask them regarding the symptoms. Okay. How they are feeling, how are they continuing this intake of radiation. Okay. And one more suggestion to add value. You are doing a KAP study. As far as you have conducted these much of covering this much of population, the KAP study sample size may be little better, and it can be having two different. Maybe they may have. You can come across with huge population, then they may get better awareness. And if suppose they are asking for the nutritional value and all, they will be including all those things in their routine diet or not. Not only Murugakkeera, even though they are having lot of traditional varieties of food which have been followed in Theni and Madurai. Basically, I am also from Theni and Theni. So that can be assessed. And how you are doing these nutritional analysis and yoga, how you are analyzing these things. I mean, you are saying that these have been included in your awareness. So how you are assessing those things, whether they are following after your awareness, how they are following all these things. Have you ever assessing those things? Regarding the KAP and awareness thing, if you capture like the awareness some modules and other things, we give the presentation or give the after that we issue the questionnaire, and within half an hour we are collecting the same pre-test and post-test regarding the customer. That is one drawback that we have, and we have to achieve the population also. We have to concentrate on the interventions and also on the KAP study. So KAP study is part of the focus like this. That may be one of the reasons that we have got in aptitude and knowledge, we will see a positive result. Aptitude and practice, we will not able to see much result. One more thing, if we want to do an awareness post a week or 10 days, we will not be able to achieve the same people. And yes, getting into the same gathering, it was a challenge. Yes, because you maybe have some of the limitations. Because you have a multiple 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 schools. In So the same you may- school itself, we had to work for like 7 or 8 days to get to that population. That is also there. And section wise, we have been screening to get into the same thing. And if it is a limited population, we can have a structured KAP. That is one of the things. One more suggestion is you can include the teachers who can be educated for them, and they can be a part of this, and they can get the same data from. It will be easy to get the data from one such group. So As per the guidelines, they have given like we have to enhance the teachers also. We have covered some population on the teachers workshop and training, but we will try to enhance it on school basis maybe in future. Thank you. Thank you. Thank you, Madam. Good afternoon, one and all. Just
been asked yesterday by the director to part of this panel. So I have knowing about this project is going in our institute. Even though I was not involved with this project, I didn't ask anything about the project. But our professor, our teacher, Dr. Logamani in the morning session emphasized, if you are go to the public project or public health initiative, you must behave as a normal layman. If you started behaving as a professor or faculty or leading clinical practice, then you cannot reach the public, as Dr. Karigalan said. So in public health initiatives, there are a lot of hindrances, there are a lot of problems. The ground level reality is there. If you start that project, itself it's a great thing. You go to the public, and if it is going to be useful, it is a great initiative that has to be appreciated. And I have seen Dr. Ilanjayar and we are in the same block, teaching block 2, Tirumular Rangam. I used to see him in the morning and evening and used to ask, what Ilanjayar end up on repack pannonu. That's package come. I have seen that for more than 2 years. Pack pandram. It's very difficult, and packing the thing and transporting that medicines to a particular area itself, it's a and getting a permission from each and every level. The drawbacks already I have spoken to Karigalan and my colleague Dr. Manikam used to say, getting the permission from each and every level, it is a very difficult. So that in each step has to be appreciated. And any system, it's either the siddha or ayurveda or any system, if it is useful to the common people, it has to be appreciated. And everyone, they have asked many questions that I wanted already. But one thing just I want to ask the project people. You have advised the nutritional things also, especially Dr. Sharmapriya told the Murunga Kirai and other things. And it was given for 90 days. The medicine was given for 90 days, along with Murunga Kirai and other things. And Murunga Kirai itself, it enhances the improvement of anemia. And one more thing, Dr. Sangeeta asked, that ferritin. Because it's a iron deficiency anemia. How can we differentiate that if it is not related with ferritin means? How will you appreciate or how will you evaluate that it increase the hemoglobin at least for 1 or 2% in 90 days? It can be differentiated with the nutrition, because you educated initially the teachers, the students, and the parents, and everyone. So they started taking the proper food. So that may be the one of the cause to improvise the hemoglobin level. And one more thing, that is, they said that is the people you said that is any adverse event faced. That might be happened due to the 2 foods they are taking. Most of them are taking only 2 times. That may be one of the cause for acidity and other things. And how will you handle all this? The problems faced by the participants? That's the thing I wanted to ask. So when coming to Murugakire, they said they consume Murugakire, but nobody consumes regularly. As I said, only 20 so first they consume only like 12% I think, so they consume once in a week. Others they used to consume but not frequently, so that there might be some lag in improvement of hemoglobin levels. And also when coming to this adverse effect, when we go to next step, when you get into the field, they'll talk to us like very friendly. And next day they'll come to us, they say, we had a vomiting sensation, we had constipation, we had stomach pain and all. We used to say that, okay, over 1 week, எடுத்துக்காதீங்க medicines and then continue. So like that we used to tell them. And also we, by giving the medicines itself, we tell them that this is only herbal medicine, it will not cause any side effect. Like that we used to say. Even HM also they used to ask us, before permitting us, they will ask us, and also they will share their own bad experiences, like taking iron folic acid tablet itself causes so many problems between parents and HM. Those stories and all they used to share with us. That's what they will be afraid of permitting. And we used to educate teachers, HM and parents, everybody that this is only herbal. Like daily weekly எப்படி கீரை காய்கறி சாப்பிடுறீங்களோ அது மாதிரி தான் இந்த மாத்திரை. The phrase வந்து we used to convey them so that they get convinced.
Because sometimes what happens, even though if the people taking iron tablets, they may set some adverse events. Pure iron tablets, skin itching and other things. Has it happened to you in your study? For iron folic acid tablets, sir. No, sir. No, like iron folic acid. The people were taking. Sir, no. Not. No, sir, nobody. Only the gastric issues happen. Issues they'll say, they like stomach pain, that's all. Then constipation. That may be due to some other reasons also. We also limited Carisolate tablet, one tablet, sir. Carisolate, one tablet. A tablet also we give one means. But have you fixed that dosage for a student? Already fixed in the protocols. So you got approval and then only because the 500 mg is more enough that in the for that way for one tablet it is waiting about only 500 mg. We are giving 4 drugs, sir. Anapathy, Carisolate, all 4 drugs. This not at a time, I think it is 1 or 2, right? Did you given that data with the nutritional supplementation with the iron or pure iron, that kind of data have you given or you are given only along with the nutritional data? Like you have advised so much of the nutrition. Yes. So along with that only you are given. So how can we strongly say that our medicine has improvised that? We provide these materials in which we used to tell them that take liver, goat liver, and these vegetables. We ask the project and other things, but in the control level it is easy. But go to the public initiative, this is a very big task already about the public project. My mentor used to say that good clinician can do the better research, especially epidemiological research, and I think it is a to my knowledge, in Siddha institution, maybe in the outside people would have done that, but in this institution, it is the biggest public initiative project. I congratulate all the team members, and I have witnessed all the, most of them are colleagues, I have witnessed how they were suffered. I congratulate on behalf of our director and our own faculty members, I congratulate them. Thank you. Say, once again, congratulations for completing the project in time. Actually, that is a very big issue. Completing a project within timelines is a very big issue, and once again, I congratulate you all people for this wonderful project. வீட்லையுமே கண்டிப்பாக அந்த வீட்டுல வாங்க கண்டிப்பாக ரெகுலர் இதே காலையில் நம்ம வேலைக்கு போயிடுறதுனால சில வருஷம் மாநில பஸ் ஹேப்பியாக பட் யாருன்னு அன்னைக்கு நீங்கள் அப்படியே கம்பம் உள்ள டவுனில் வந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அப்படியே லெவல் வந்து ஸ்க்ரீனிங்லேயே தெரியும் நல்லா எக்ஸாம் உள்ள இன்ஜினியர் வந்து கேஸ் சுத்தமாக இல்லை நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து பயந்து கேஸே கிடைக்காத மாதிரி இவ்வளோ தான் யோசிச்சு பார்த்தா அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளிக்கு இருந்தால் ஒரு ட்ரை கிரேப்ஸ் இச்சு இருக்கிறதுனால வந்து ஃபுல்லாக வில்லேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபுல்லாக சோர்ஸாக இருக்கிறதுனால வந்து 50 டவுனில் மட்டும்தான் அதிகமாக சரௌண்டிங்ஸில் எங்கேயுமே தெரிஞ்ச ஒரு 5% இந்த ஸ்க்ரீனிங். Sir, to close this, I think I want to tell some 3 or 4 suggestions. Maybe first one, I think we have given generalized maybe. Like first one is adherence. Like as again national programs, government is giving only 1 tablet of IFA, right? Even for that 1 tablet of IFA, there is poor adherence to that. That means no pregnant woman is taking up to 100 days, even the pregnant woman. But our target is adolescents, and we have a package, and some medicine for 1 day, some medicine in alternative days, some in 1 weekly once, right? Like if we want to move forward, like in terms of policy change,
if we want to say that yes, this should be part of our policy for any adolescents hereafter, this packaging will be a difficult for adherence again. How we are going to address? I think that if we are focusing on that, that will be good to take it forward. Then that's what that will be the important point for the sustainability. Like if it should be sustained, then this program will be helpful and it can be scaled up for other states. Okay, that is one aspect. And analysis, again, it is not the closed environment. It is completely, like when you are talking about Murugakire, like now we will have a lot of other questions. The effect which you have shown, whether it is purely because of your intervention or because of the other practices, because your analysis doesn't show that it is because of my only the intervention. It may be because of the Murugakire, or it might be because of the RC, iron folic acid supplement which is already given by the government. Whether that analysis has to be done, and he has to show very clearly, like, yes, what is the true effect of intervention alone. Okay, that analysis wise has to be done. And yes, there is a rich data you might be having at the back. The problem which I have seen so far is the evidence to show for the outside scientific community. The publications has to come with addressing all this problems statistically. Then it can go to a bigger audience, which is scientific community, to appreciate our efforts. Like, this is a really good effort. Unless it goes into a very good journals, it will not go for policy change. Okay, that is my recommendation. Thank you. Just one last question. I think Murugakire created a lot of turbulence today. But anyhow, you got a very good data. You told that the interiors of Teni, prevalence was very low. I think that data you can project so that as a health supplement, at least it will be incorporated into the program. So when you screen how much percentage of the population were anemic, that you can project. I think because you have data of people who have taken at least once a day, that 28% if they fall into the normal category or into the mild category, all that you can document. That will be another big study. And another thing I wanted to ask was, you had given Anapeti Chenduramai. Yes, is it purely herbal? Then you cannot mislead the HM saying that it's purely herbal. It is not ethically right. Okay, you should, as part of the information sheet, you have to say that it contains so and so. Okay, there is no scope for giving false claims as a doctor and as a researcher, especially. Even you can't say that no side effects. And you have to document those side effects, because that will only protect you sometime later when there are some legal issues cropping up. All that will play a very big role. I think the impact of their study on the children, I think, Sudha, if you can share that picture, it will be an eye-opener. With that, I'd like to, should it be really please? Please do it. I think you can say a few words really, when I had a talk with her, the study really impacted her. I think if she can say a few words about that, that also would be fine. Actually, which Madam was saying was only a school, a group of school students where we were working in Melur High School. So they were much impressed with the way we communicate and other things. So they were behind us, because we used to travel with them for 7 days. So I started with them like playing. They were playing, those students. So I started conversing with them. And during the lunch hours and all, when we were conducting the camps and other things, they used to come and ask me. So one student, I started giving them they used to come with the papers, or they will never even take the morning meal. So those things they will share. And they had a very affectionate things with us, with our team.
and I used to draw pictures for them. So they were behind me for other things and other things. So they used to come. So it was a travel for a week or thing. So what happened was after a week, another thing, in spite of their lack of money and other things, they used to share like how they find it difficult to do their routine course and what all the challenges they have with the breakfast meal picture and all those things. They even presented a ring to me. That is what madam was conveying. So we have been traveling with the students, and some of them took the numbers also. They used to follow me even now. Wherever I go, they used to call me. Ma'am, where are you? Like, how are you? So that personal touch also we had with the students. That was really overwhelming. Apart from the research and other things and the interventions. So that was our experience with the students. So I think with the inputs given by the technical experts present over there, we'll try to incorporate and one point on the, one of the things which we have to mandatorily to establish the credibility of the system, one day we have to publish the side effects. So, especially your PHI, whatever even if it is a minor side effect, you publish it as a paper. That will make things easier in future. We should be very transparent. That should be a separate paper. Even if it is a non-impact or non-index journal, keep publishing. Then we are covering thousands of people. Our credibility is being repeatedly questioned by modern medicine these days. The reason that we are not publishing side effects. So make it mandatory that you publish those side effects. Yes, we do it in the publication. Of course, we have to work so many things like we have to take it forward. The data is huge, and we have to furthermore shape so many things in this data. And we are yet to give our final report, and we consider all these suggestions to incorporate, come up with some good publications. Thank you, one and all. Now I invite Dr. Shweta ma'am, observer from PHI, to give the concluding remarks. Very good afternoon. Very good afternoon, everyone. I'm Dr. Swati Churija, Senior Project Consultant from Ministry of Education. Thank you so much. Thank you so much, all the subject experts, for the enriching experience and knowledge sharing. Sir, your point is totally well taken. The manpower is actually less to manage the population of 1,000 to 1,500 and then data fetching and everything. For that, sir, we have a small provision for like incorporating the self-help groups and NGOs. We have that financial provision to provide them honorarium to them also when they help in the camp and for training purposes also. And when we get these proposals during the meetings, we tell these national institutes, especially the colleges and institutes, where they have UG and PG scholars, they can enroll and pitch in the interns for these screening activities and everything. And travel expenses are also provided for this activity. But still, I do agree with your point.